Black Boy Music. Hallelujah, Yesu njoo, nataka ni wewe, sitaki lolote, nakutaka wewe. Yesu njoo, nataka ni wewe, sitaki lolote, nakutaka wewe. You're wonderful, takatifu, nataka ni wewe, nakutaka wewe. Yesu njoo, nataka ni wewe, sitaki lolote, nakutaka wewe. Utengeleze mambo ya kwangu, utengeleze mambo ya kwangu, utengeleze mambo ya kwangu, utengeleze mambo kwangu, utengeleze mambo ya kwangu, utengeleze mambo ya kwangu. Ulitawanyisha bahari mara mbili, hayo maji ukayageuza Bwana. Nakutaka wewe, nakutaka wewe, Yesu, nataka wewe, sitaki lolote, nakutaka wewe. Hakuna nitakachokosa nikiwa na wewe Bwana, nikiwa na wewe niko salama. Hata nipite kwenye miba, nitembee kwenye giza, siogopi, sitetemeki. Baby uje utengeneze mambo, utengeneze mambo ya kwangu Bwana. Uje utengeneze mambo, utengeneze mambo ya kwangu, utengeneze mambo ya kwangu. Yesu njoo, Yesu njoo, Yesu njoo, nataka ni wewe, sitaki lolote, nakutaka wewe. Yesu njoo, Yesu njoo, nataka ni wewe. Hallelujah, nataka wewe. You're wonderful, takatifu, you're wonderful,
amazing stuff, manzi. Asante. Mkwaje? Poa sana. That was a very beautiful song, manzi. Nice voice. Thank you so much. We are glad to have you here, sindo. So toko tunaongelesha after this, sindo. Let's introduce the show and then we'll be calling you right back. How's you? Okay, sawa. What's up, ladies and gentlemen, manze? If you're just joining us, this is E Squared and we are live on YouTube at E_Squared TV, manze. Na siko peke yangu, manze. Kama kawaida mimi hosti shughuli na msupa moja deadly sana kutoka West. From the West side. Karibu sana Josephine, manze, mambo? Poa sana. How are you doing? I still can't get used to that intro, but it's all right. It's all right. Utaki ku accept one wa West? It's all right. It's all right. You're from the West side. Mnatembeanga West side. West side. But niko salama. Beautiful Saturday afternoon. Yes, man. Baridi too, but we are good. Such and we are live, guys. We are live. Si ndio tuko na hiyo inaitwa antidote ya baridi. Yo, antidote kwa wapi? Tuko nayo hapa kwa show. I need it. We have it. Okay. Sindio? Yeah, so you guys keep it here to get this antidote. Yeah, baridi. But it's so nice to see you guys. How are you guys doing? And welcome to yet another exciting show. Kama kawa. Yeah, manze. Mimi naitanga E²o'clock. Oh yeah, it's E²o'clock. Manze, yeah. Ni vile sina firimbi, niko nimepiga firimbi wasoa wa join. Wasoa come through. I think tunafaa kutafuta hiyo kitu. Tunafaa kutafuta hiyo, si ndio? Yeah. Tupige manze wasoa jo tuko live. We are live, si ndio? Yes, man. So kama unatujoin manze, kama unatuona on YouTube, remember pia unaweza tupata across all our social media platforms. On Facebook tuko at eastlandsexpressions. On Instagram and Twitter tuko at E_squared_KE. And of course, manze. Nini? Twitter? Sawa. Tuendelee tu. Hiyo ni effect ya kuanga so West side. Tuendelee tu. Umesikia nimetrend leo. Imepita tu hivyo yani imeslide. Twitter. Even mnasikianga mkibonga. Twitter. I'm loving this. So, as I was saying, manze, on Instagram and Twitter tuko at E_squared_KE. Yeah. And also remember we are using the hashtag I am government, the hashtag E² to the world pia, sindio? And if square to the world. If in case mna wonder, for our loyal fans, in case you're wondering how comes tunatumia the same hashtag for 2 months in a row, it's because manze we are heading to a very important time. That's true. Sindio? Yeah. As a country, right? Yeah. We are gearing on to the political, unaona, hiyo environment ya politics ishaanza kukam, campaign ishaanza kuhit. Next year. And this is a very, very, very important time. For sure. Remember last time tukiwa na Mr. Kevin Osido alisema we have 3 phases. Sindio tuko na pre-election, and then election period, and then post-election. And then pre. Na ndio time important sana, and time crucial, sindio? Yeah. It's good to be aware, it's good to be on the know on how and what and where and when. Sindio? Yeah. Everything to do with the electoral process. Kama sisi my youth, how are we participating in the election process? Are we even interested in taking up political seats? And also why aren't we kwa nini hatukwangi na hiyo interest ya politics as a country kama my youth? Na venye tuna make like 70% of the population in this country. So yeah, these are the candid conversations that tumekuwa tukihave the whole of June and this month as well. So we are still on that conversation. That's why we're using those hashtags I am government and E² to the world. To the world. E² to the world. Yeah. Just like it sounds, E² to the world. I was here. Yeah. So tuanze hii kitu ama? Tuanze by the like that jam that was just playing right before we started. Imenichangamsha yani. It's a good way to start the show. Yeah, wapendwa muziki. They're going to be right back. Lakini mkae tu hapa mgoje some amazing music that's coming your way. And this conversation continues throughout the show. Yes. Yeah. We have a lineup of amazing artists ndani ya nyumba leo, si ndio? Au wenye maona hapa wapendwa music watakuwa wanarudi. But right about now I'm about to introduce to you an amazing gentleman, si ndio? I knew this guy when he was quite young. Sasa niseme hivyo, niseme alikuwa mtoto. He was a bit young, si ndio? Wewe ulikuwa young ama yeye alikuwa young? Yeye alikuwa young. Unajaribu kusema yeye ni mtoi. Unaona sasa? Umenishikanisha na nilikuwa na hepa hiyo. Yeah. So, but, before him introduce, did you know
Nilikuwa nakuja hapo. Juu nilikuwa naona umeanza kusahau. Nimeilenga tu juu yenyewe hiyo nimekuachia. Ni lazima tu educate hawa watu. Tunasemanga when you come to E Squared, it's just not an entertainment platform by the way. You go home with something. You go home schooled. Come learn. Sisi huko West mnasemanga schooled. Yeah, you go. Yeah. By the time you're leaving our platform, you're totally schooled. Yeah, you're totally schooled, manze. So, did you know for this week did you actually know that when you're cutting onions and chewing at the same time, inakupunguzia kutoa machozi? How is that? It reduces your washwa and everything. Oh. Yeah. Hata mimi nimejua leo manze. Now I know. Leo jioni nikienda kupika I am trying that out. Sasa unaona you see? Unataka kwenda ku-experiment. I have to experiment. Na pia wewe una watch. Please experiment and then you tell us kwa comment section. Tutaangalia. Ningeza pata mseneza jaribu saya tuambie inaweza kuwa fiti sana. By the way, ka uko home pale ndio unapika, just try chew gum. Ka unakatakata onions, you tell us whether you're going to cry or not. Also Josephine, remember last month we had a rap battle and it's happening again this month. On the 21st. I cannot wait. Wednesday, the 21st of this month, manze. Book your calendars. Yeah. Because itakuwa na go down in a big way. Kama kawa. Mali tuko tumeachia hiyo bar, so tunaenda erase. Hata tu erase, tunaivunja tu tukiendanga. Sawa, bomoeni nyumba. That is it. Yeah, so let me introduce this amazing gentleman. As I was saying, manze, he's an amazing a promising gospel artist, manze. Amekuwa akirise so fast kwa industry. He's been doing amazing things, manze. Muziki yake quality. Yeah. His style of music is just on another level. Considering ile time yenye amechukua kuingia nayo kwa industry. Yeah. He's doing such an amazing job. Okay. So ladies and gentlemen, manze, without any further ado, let me introduce to you the one. Drummies. Kwani unatuangusha? The one, the amazing FIDEMPA himself, manze. Karibu. Yo. Inakuaje ji? Nishakuwa. Uko fiti? Nashukuru sana. So mimi hata niache upige shughuli. Yes. Alafu nirudi tuchapiane, si ndio? Okay. Ladies and gentlemen. Yes, I go by the name FIDEMPA. Yes, ukipenda sana unanazea naita eyo FIDEMPA. Yes, kijana wa Shilo. Yeah. Oh mama, yeah. Na. Oh. Yesu, mimi najua nimekosea na tena Yesu, ndani moyo ninaumia, nangoja baraka zako Baba, na nikuone siku ya kiyama. Nangoja baraka zako Baba, na nikuone siku ya kiyama. Mimi najua ukinivalia niko msafi sana, na tena kama misitalia niko shwari nawe. Hawa marafiki wamejaa unafiki, nikipepea wanaona wivu, waniombea dhiki, lakini Bwana kwa mziki mimi naomba univishe, japo shida yanigonga sana, mimi naomba univae, nalia sana, mimi naomba univae, Yesu univae, Baba we univae, Yesu univae, Baba. Hizi shida mwanzo mimi najua ndio chanzo zinanifanya niwe down low, na nihisi umenignore kama Yusufu yo aliteseka Baba, mwisho ukamuvisha yeye, kamfanya kuwa bora, nayo marafiki wakinikaba Baba. Univae niwe kama Ayubu imara nisimame, univae nazo matatizo kinikaba Baba. Univae niwe kama Ayubu imara nisimame, japo shida yanigonga sana, mimi naomba univae, nalia sana, mimi naomba
baba, univae baba, univae baba. Alright. Amazing. It's vipi my guy? Niko poa sana. Uko fiti? Niko fiti sana na Unajisikiaje kwa hapa leo manzi? Na feel poa sana. Niliacha ukiwa dancer. Manze watu gross ndio. Na mimi niliacha ukiwa dancer. Kweli? Remember? Vile ulinicall manze, alafu nimekuja nimeona hii. Nimesikia nimefurahi sana manze. How was the reception kwanza ukikam? Hatari. Najua kuna kitu nataka useme na utaki kusema. Band yetu iko aje? Band noma. Band wameua. Band hatari. Band usicheze. Because the reason nasema hivyo nimekam tu leo but in the few time tumekuwa nayo tumekuwa able kupiga hiyo song. Yeah. So FIDEMPA manze. Yes. Probably kwa fan wako mwenye na watch saizi mwenye hajai kuwatch, mwenye hajai maybe pata a time ya kukuwatch kwa interview. Yes. Mimi najua journey yako kwa muziki, si ndio? So nataka utupatie a brief summary of your journey when ulianza muziki, how you got into music na what led into music. Okay, number 1, nilianza muziki nikiwa class 2. Nikaamua ku record studio ni 2000. Hiyo ndoto ikaishia hapo, sawa? Nikaamua kuwa dancer. So nikakuwa dancer for quite some time. Yep. Kwa dancer I think nilifika level fulani. I think nilikuwa EMB, nilikuwa dancer wa EMB. Then vile the more naenda tu kigrow nikaona wasee wanapiga mashow kama wasanii. Yep. Na nakumbuka nikiwa mtu nilikuwa nataka kuwa msanii. So ako ni depression ama ni pressure? Yo peer pressure. Ni peer pressure. Si peer pressure but ni motivation. So vile nilidansia wasanii sana mpaka ikafika level fulani nikaona God manze mimi naomba tu nitumie. Yes, financially siko sawa but mimi nadai kuimba. So from day 1, from my first song to record, ilikuwa inaitwa Ujana. That song nilifanywa na my hiyo shule nilikuwa nasoma, yeye alikuwa director. Church nilikuwa naenda, yeye alikuwa pastor. So niseme hiyo song nilifanywa na my pastor director. My first song by God's grace nilifanya na producer Biggie. You understand? Sikuanzia vile wase wanaanzianga pole pole. I think ilikuwa tu grace ya God. So nikafanya song na Vicky Pondis, nikashoot video na Trudy. Hiyo ngoma ilikuwa inaitwa Ujana. So from Ujana kumeki story kwa fupi ni unaona kila song mi do inanipelekanga mahali. Unaelewa? As much as maybe kuna wasee wengi huko nje bado hawajanisikia, maybe kuna crowd huko nje bado hawajanisikia, but kuna wasee hiyo song nikifanya kama Ujana, kuna mali Ujana ilinipeleka. After Ujana the more nikaenda kufanya mpaka ikafika kwa Univae nini. So Univae ikanipeleka nikapata support from a label inaitwa Uplift Music. So Uplift walisikia Univae, I think iliwa bless, wakasema FIDEMPA ni aje we come, tutakuwa tunakusupport. Yes. So Uplift wakakutoa kwa ule msee mwenye alikuwa amekusupport wa kwanza? Nimepitia wasee. Nikitoka kwa my pasi, nilipata producer fulani alikuwa anaitwa Jugush. So kutoka kwa Jugush nikaenda Stubborn, sikusainiwa, nilikuwa tu niseme close friend. Yes, nikafanywa ngoma huko na boys fulani hapo, producer mnoma anaitwa Gidi Vibes, ndiye akafanya Univae. Now from Univae ndo nikachukuliwa sasa na Uplift. It's an interesting journey. Now if there's something yenye ina stand out sana na wewe kama a young artist is that umekuwa grown up na watu wenye niseme wana understand so much about the industry, si ndio? Yes. But I would like you to tell me how has the experience been so far kukuwa unawaka na msee mwenye unajua umse ananijua at a personal level na bado ananipatia that business aspect ya music. For instance kama anaitwa Pastor Isaac, si ndio? Yes. So hii experience imekuaje kuwork under msee mwenye unajua ni an elder? Wewe mwenyewe ni upcoming, si ndio? Msee anakujua personally, akona personal intentions towards you na still anajaribu kuku mentor kama an artist. Okay, mimi mostly msee kama huyo pasi nilikuwa
as in nilikuwa na feel mzee amenichukua mimi ni upcoming, simletei pesa anytime soon, understand? Yeah. So challenge nilikuwa nao kubwa sana ni nisiwahi disappoint. So nilikuwa nafanya kila kitu yani na make sure yani hata nikienda studio nikiimba msee asikue disappointed because ame sacrifice maybe kuna do yake fulani anadu na nini. So na try as much as hard, na try yani yangu yote nisi disappoint huo msee. Because huyo pasi yeye alikuwa anatuambiaga, kuna time alikuwa anatuambiaga yeye I expect pesa kwetu. Yes. So next unaona msee anakupeleka studio na kushutia video alafu anakuambia si expect pesa kwao. It makes sense. Inakufanya ufeel na huyu jamaa na need kufanya kitu sana. So hiyo transition. Yeah. Hiyo transition ya sasa kurecord ngoma yako ya kwanza na kurecord sasa ngoma yako ya pili sasa professionally. How was it to you? What did it mean to you? Yangu as in songs zangu zote mimi naona gani kama zilikuwa tu miujiza yani. Juu hadi vile mimi uzifanya yani sijaijua. Like naweza kwambia si niliambiwa studio ni 2000, sijailipa studio mpaka wa leo. Mpaka saa hii mimi sijawahi toa pesa hivi kwa mfuko nalipa studio. So nasikianga tu story kwa watu vile wanangangana huku. Naambia tu God, ulinipitisha hiyo level mimi sijai struggle. Wacha tu ibaki kwa God. So experience yangu na hiyo transition ni grace tu. Niseme tu ni neema ya God hizo. Vile nimekuwa nikienda ni neema ya God. So saizi for instance unaona kuna artist mwenye anasikiza na pia yeye ako under label because Uplift ni label kubwa, si ndio? Yes, na pia yeye ako under probably a label. Na ni label, si ndio? Yes, ni label. So kuna artist mwenye pia probably ako under a label na anashindwa how comes mimi siko for the same terms na zenye wewe uko na hiyo label. So mnawakaje business wise sasa cause muziki ni busy. Si ndio? So lazima kukuwe na some engagement. Narudi kwa ile point yangu ya kwanza. Nilikwambia sijasainiwa Uplift. Alright. But Uplift wanani support. Nikitaka kufanya ngoma, nikitaka kushoot video ni hao watafanya. Nikitaka kufanya marketing ni hao watadu. So mimi the best thing inaweza ambia upcoming artist, mostly kama ni gospel artist. Okoka ya ukweli. Good point. Okoka ya ukweli. Very good point. Sasa hiyo kenye umesema inatuingiza kwa the next phase ya conversation. Nilikuwa nataka kujua as a young artist, I understand that when yule msimu mwenye ume come up na ukiwa wale artists wenye sasa wako on top sana, umewaona like wakikam kwa industry, mmekuwa pamoja nao, interact sana watu kama kina Damjomba, the likes of kina Pose, si ndio? Hao ni wase wenye umegrow kiwa cheki. But now again level yenye sasa gospel industry iko, do you feel wase wenye sasa wako hapo hivyo juu wana motivate enough kuendelea na ministry? Do you know one thing? Gospel ina change. Ina change sana. Watu wanasema gospel inaisha, but gospel haishi. God is bringing other new people. Maybe Mr. kuwa hapo. But one free thing nakwambia sasa ni the people wenye God anakamkuraise kwa gospel, wenye watakuja kushikilia gospel, watakuwa true ministers. I'm telling you for free. Sasa unaona ukiwa gospel artist vile maybe kitambo tulikuwa tunadu song, tukisha hit tunatoka tunaenda secular. Trust me, jaribu saa hii. Saa hii. Akiutangangana utaisha nguvu katikati. Trust me. But unaona ule mse mwenye anajua the reason why naimba hii gospel anajua mimi siimbi gospel juu nadai kuita, ama mimi siimbi gospel nipate do, ama mimi siimbi gospel juu anajua mimi naimba gospel juu nadai kuserve God. Hawa sasa ni yao itakuwa rahisi hivi. Yaani kupenya kwao itakuwa easier sana. Na hiyo ndio kenye na happen kwa gospel currently. So wewe unaifanya strictly for service to God? Mimi nafanya service. Yes. That's amazing. Unajua the reason why nataka to put it out straight, like to clear the air, ni kwa sababu as young artist wakiingia kwa industry kuna kuangana so much illusion of whatever industry nafaa kukua, kenye industry nafaa kuwapatia, si ndio? So it's good that at least una put out that clear na unasema that unaserve. Yes, then another thing pia wasanii wasiweke akili ya pesa sana. Gospel ya Kenya iko na pesa. But makatels wa Kenya hawezi kubali kueneza pesa zako. Makatels wanaongele wangu. Unajua pesa iko watu, pesa iko ya ukweli. Lakini pesa kukufikia kama msanii ngumu kama mawe. Sasa basi, okay, at the end of it all, ni ministry
Ni but bado ni ministry. busy. Yeah. So una survive Okay, aje kama mimi kuna do? unajua nasema ministry in what way? Mimi kuna place nikiitwa, for example niitwe ya church, niitwe ya crusade, FIDEMPA kama perform, mama mali najua naenda kutachwa say, ni ngumu sana ndaomba do. But busy yangu itakuja in terms of music distribution. So hapo ndo maybe naweza sema, hey God, since nafanya hii hivi, hii side ingine pia wewe cheza kama wewe. Yes, because one thing unafaa ujue pia, ukiserve God, hakuna vile God anaweza kuacha ulale njaa. Yep. Anajua this guy is serving me, na anafaa kuli, anafaa lipe rent, anafaa afanye hivi. So itakuwa hard. But ukikuja na mentality ya, mimi nadai do. Mimi naimba hii muziki nifanye do. Upate do. Ngumu. Amazing. So FIDEMPA, hii mwezi yote tumekuwa tukiongelea about an interesting topic. The representation ama the role that the young people have to play in governance, ndio. Na specifically tumekuwa tunadeal na mambo na electoral process, ku understand the electoral process, hiyo process yote ya kuvote wakaje, the importance of hiyo process yote kwa a young person, ndio. So wewe kama a young person, first of all, how important is it to you? Niseme ukweli ama niseme Sema tu ukweli. Hapa tunaambiananga ukweli. Ya ukweli mimi elections za Kenya personally si important. Until ile siku maybe wata consider the artists, itakuwa ya maana kwangu. But for now, election tuifanye tu peacefully basi. Wewe vote, msiona dai kuvote. But ukisema si important, don't you think that we as young people have a role to play? Do you know why nasema si important? Because imekuwa ikihappen na kitu msee anajua. The right one atawaishinda. I'm not talking about the only president nini. Yani kuna tu vitu mingi. Kuna tu leo msee unaweza feel, now this is the right person anafaa ni lead. Una understand? But huyo msee kuingia hapo ni ngumu. Yani sijaelewa vile hizi elections you work. Yes. Don't you think we can change that? Unaamini tunaweza change? Yes, tunaweza change. How? Because sisi ndio government ama. Mwana uliandika mahali I am the government. Yeah, hashtag yetu ni I am government. Yes, see we are the government. Yes. Yes, we can change. Lakini sasa hiyo vile tutai-change ndio kidogo. I think tukifind msemo mwenye anaweza to lead the right way we can change. Because sisi ndio tunaamua after all. So maybe tukiacha ile ya corruption ama msee kama nakupea kitu kidogo na mvutia. Tukiacha hizi form za navutia huyu juu ni Mjaluo, navutia huyu juu ni Mkikuyu. Tuache hizi form za huyu ako na pesa, huyu hana pesa. Tuende huyu msee ako na leadership, huyu anaweza to lead. Huyu ndio leader. Itakuwa easier sana. All right. Ladies and gentlemen, if you're just joining us live, this is Eastlands Expressions. And we are live on YouTube at E_Square TV, manze. So comment hapo hivyo manze, tuambie una watch kutoka wapi, una watch na nani. And I'll be diving in those comments in a few. So kwa comment section tuko na Carolina Tieno, alia big up wapendwa muziki, watakuwa wanakam kuperform tena. Niko na Beatrice Patricia anasema niko locked. Thanks so much Beatrice for tuning in. Tuko na Kevo Otis Buda. Chaliwa nguvu sana. Anasema safi sana. Ndani ka kifuniko kwa bairo yake. Okay. Watching from Kariobangi. Yeah man, wasiwa Bangi wako represented. Brad anasema niko locked. Steve Biko anasema huyu ni jamaa. Sijui nisome hii ama nicheze chini. Anasema huyu ni jamaa wa hapana, wacha ni reserve your comment for another time. Aida Nyambura anasema my own and only mentors wapendwa muziki. Okay. Wapendwa muziki wanakaa kwa mafans sana. Watakuwa na kame. Carolina Tino anasema FIDEMPA moto. So Steve Biko due to public demand. Acha nisome hii comment. Anasema huyu ni jamaa wa Mutura. Uko na ujanja za vitunguu. So sijui ni nani huyo anaongelea anyway. Thanks so much Steve Biko for tuning in and always keeping us company kwa show manze. Michelle Wangui anasema hey Pira, it's Wangui. All right, thanks so much Wangui for tuning in. Frank De Cantos anasema badness. And then we have Carolina Tieno again anasema does it mean that upcoming gospel artists hawajaokoka ya ukweli?
Wanasemanga salvation is personal. So the gospel artists wenye wako huko nje themselves wanajijua. So nikisema waokoke ukweli, sijasema wajaokoka. Okay, kila gospel artist ameokoka. But bro, kuna ile kuokoka ya unajua manze, kuna kuokoka the right way manze, unaona? Unanichanganya. Kuna kuokoka ya umeokoka juu unafanya gospel. So ukiulizwa kama umeokoka utasema ni muokoka, si mimi naimba gospel. Una understand? Okay. Na kuna kuokoka kwa na personal relationship na Mungu wako. Na hiyo ndio important, hiyo ndio important. Yes man. Michael Black anasema hao makatel wa gospel music wanakuanga kina. Hata mimi niko nataka kujua hiki kitu. Nilijaribu kukuuliza ukanitoka. But utanijibu tu, mimi nataka kujua. Hao makatel wa gospel music wanakuanga kina nani? Si wa name to shame. Tuambie ni kina nani. Kama unajua tu mmoja. Sijui. Ama tu unajua ofisi yake mahali unaweza tupatia tu address. Sijui. Tuende tu tumuulize mbona anahangaisha. Wezi accuse bila evidence. But this is a very strong allegation. Yes. And it's not like si wewe artist wa kwanza naongelea hii stuff. Watu wamekuwa wakisema so much about kuna cartels kwa industry. Na wanasema there's actually an artist mwenye alikuja hapa akasema that kuna wale wase wenye hao wamekaa kwa ofisi kwa boardroom, si ndio? Artist utaenda utoe ngoma, ushoot video and then uwatafute na uwalipe wakucheze. Na bado wakulewa pesa. Unajua hii story. Sasa tuchapie tu bro. Najua la. Okay, sawa, ndio ikuwe rahisi kwako Sitaki utoke hapa alafu ikuwe story nyingine. Ndio ikuwe rahisi kwako. Okay. Ushaikuwa victim of this. Acha nikwambie example. Let me give you a good example. Mimi nimekaa na wasee. Sawa? Yeah. Nimekaa na wasee. Na mimi Kenya nakwambia nasemaga mimi nakuaga na bahati. Sawa? Je, mimi mse ako juu yangu niseme let me give an example of DJ Lebs. Unaelewa? Yeah. Now DJ Lebs akitaka kucheza ngoma yangu anywhere. Anajuana na ma DJs. Sawa? Atawapigia wacheze. Sawa? Kuna huyu upcoming ajui DJ Lebs. Sawa? Before afike DJ Lebs atapata kakonman hapa katikati. Yep. Sawa? Yep. Mse mwenye hata yani like for example niseme so before afike DJ Lebs akuje mse kama mimi. Sawa? Aniambie ni aje FIDEMPA, niliona ka Lebs anacheza wimbo yako. Unafanya ngaje? Amwambie ni aje kama una 2000 wewe panga vile utafanya. Now inakuwa misinterpreted. Huyo msanii anatoka ngapo anaanza kusema ma DJ wamefanya nini? Ma DJ ni na si DJ. No boys alikuwa hapa katikati mwenye alikuwa na DJ. Unaelewa? Au kwa ameweza kufikia ule DJ. Una understand? Alafu maybe approach yenye unapea DJ. Sawa? Gospel ilikuwa na cartels different. Kuna cartels kwa marketing, kuna cartels kwa music distribution. Kuna cartels kwa event. So ina depend. Kila msanii kuna mali aligongewa kivyake. Yes. Okay, Steve Biko kuna comment nyingine hapa hivi anasema FIDEMPA hapo kwa election umeangusha mbogi. Anasema yenyewe hapo hivyo kwa hiyo story election umetutoka kidogo. But the important thing is it's very important as young people to be involved in this conversation. Yes. Na you as a young person, as a gospel artist, unajua as an artist when ni kioo. Jamii, and whatever you believe in, whatever you pursue, a lot of people that are following you watakuwa wanaweza kufollow, si ndio? Yeah, so it's been nice man, it's been amazing hanging out with you kwa show leo. Nimeshukuru sana. So nataka wacha upige ngoma hiyo moja ya mwisho. Yes. And then tutajoin kwa aje, ndio? Safi. All right. So this song inaitwa Hakuna. It is my latest song. You can go to my channel FIDEMPA Kenya. I'm Uplift Music. You'll find this song. Be blessed. Kuwa uweponi mwako ndio natamani tena kukupa sifa zote pia shukrani, maana ni wewe unayenifaa Baba, mali ulikonitoa kweli nifaa sana.
yeah. Milima na mabonde nilipita, kwa kweli sikatai. Kama si uwezo wako yawe, shetani angeninyonga kama tai. Milima na mabonde nilipita, kwa kweli sikatai. Na kama si uwezo wako yawe, sando maana ninacheza, ninafurahi maana uliniokoa. Adui yangenimaliza kama si wewe Yesu kunipigania. Sando maana ninacheza, ninafurahi maana uliniokoa. Adui yangenimaliza kama si wewe Yesu kunipigania. Wewe Baba kimbilio langu, wewe Baba msaada wangu, wewe Baba kimbilio langu, wewe Baba msaada wangu. Maana hakuna mwingine kama yeye, na zaidi yake hakuna mwingine. Tafuta utapata mwingine, yeye jana leo kesho na milele. Unanidikiza na nikikukosea unanikemea, maradufu unaniongeza, mashida zangu zote nazimaliza. Cause I'm addicted to you. My heart I give it to you. I'm addicted to you. Yeah, my heart I give it to you. Sando maana ninacheza, ninafurahi maana uliniokoa. Adui yangenimaliza kama si wewe Yesu kunipigania. Sando maana ninacheza, ninafurahi maana uliniokoa. Adui yangenimaliza kama si wewe Yesu kunipigania. Wewe Baba kimbilio langu, yeah. Wewe Baba msaada wangu, yeah. Wewe Baba kimbilio langu, wewe Baba msaada wangu, yeah. Wewe Baba kimbilio langu, yeah. Wewe Baba msaada wangu, yeah. Wewe Baba kimbilio langu, wewe Baba msaada wangu. I'm addicted to you. My heart I give it to you. Yeah, I'm addicted to you. My heart I give it to you. Wewe Baba kimbilio langu, hakuna kama wewe. Wewe Baba msaada wangu, wewe Baba kimbilio langu, wewe Baba msaada wangu, wewe Baba kimbilio langu, yeah. Wewe Baba msaada wangu, yeah. Wewe Baba kimbilio langu, wewe, Yes, alright. Manze, amazing. Unajua Kenya inanibamba sana ni the last time I saw you manze, uko unaweza imba. Unaona? Or rather, atuko tunajua unaweza imba, si ndio? But it's been a journey. It's been a journey. So hata kabla tumalizie, hebu tuambie ambia mafans wako wanaweza kupata aje? Instagram FIDEMPA Kenya, Facebook FIDEMPA KE, Twitter FIDEMPA Kenya, YouTube FIDEMPA Kenya. Yeah, manze, subscribe. Si ndio? Yes. Thanks manze, bless up. Yes. All the best manze kwa kila kitu. Nashukuru sana kwa kukam. God bless sana. Si ndio? Yes. Alright. Yes, ladies and gentlemen, man, that was FIDEMPA giving us a great taste of music right here on E_squared KE. And as we had promised earlier, man, hii show inakuanga entertainment, masomo. Si ndio? So saizi tunataka kuchukua kabritha kidogo, na tukirudi back tutakuwa na conversation yetu on the topic that tumekuwa tukiongelea throughout this month, si ndio? So usitoke hapo.
Black Boy Music. All right, we are back. We are back. I want to hear what you guys think about that video that I just played. It's a small like promo to advertisers. Let us know what you think of that video. But right about now, tumeambiwa entertainment, some education. So we've come to switch gears kidogo. I am joined by an aspiring politician, aspiring Huruma Ward MCA. Karibu sana, Ando. Utatuambia hiyo jina kwa nini watu wanakuita hivyo, but he is Hillary Ochieng, and he is here we just want to hear his views on how the youth are participating in the campaign period, because that is what we are looking at this week. So karibu sana Hillary. Asante sana. Najua hujazoea hiyo jina Ando. Ando ndio jina. Hapo ndio tutaanzia hii story. Hillary na Ando zinapatana wapi? Hiyo ni swali moja ningependa mamangu ajibu kama angekuwa hapa. Ni alikupatia hiyo jina? Ando ni jina nilizaliwa nayo. But actually si Ando vile watu wanaijua kama Ando. So let's just say I'm among the youths wenye wanajua pale wanatoka. Okay. So nilizaliwa 1993. During that time, the last elder before my grandfather just passed away. Yeah. So inakuanga ni kimila ya Wajaka na probably some other tribes. Mtoi kukuwa named after a dead person ama to represent a community. Okay. So I come from Sumba and under Wayando clan. So clan yetu inaitwa Wayando. So by the time I was being born, wakaniita as a representative of our clan. Of the clan. Yes. Okay. So hawangeniita Wayando, wakaniita Yando. So that's how my name came. Yeah. But being that nimeishi Nairobi na tribes mengi sana, niko na Waluya, niko na Wakambodia, niko na Wajaka. Hii jina ilienda ikishotaniwa changes kila wakati. Yeah. So kuna wale wanafeel nafaa kuitwa Ando, wanafaa hiyo why haifai kukua hapo. Kuna wale ndugu zetu kutoka Western wanaona haifai kukua Ando, inafaa kukua Anthony. Sama hata wanafikirianga Ando ni short form ya Andrew. Actually hata mimi nilikuwa nafikiria hivyo. Si Andrew. So hii jina Hillary yenye let's say the government wanajua, Hillary Ochieng. Yeah. Hiyo sasa ndo nafaa kuuliza mama yangu. So Ando at least umepatia the breakdown kwa nini watu wanakuitanga Ando. So first and foremost, we are very proud to actually see you as a young person dipping your feet in politics. It's not every day tunaonanga watu wa young kama wewe wakifikiria kuingia politics. So kwa nini uliona politics? To begin with, Miss Jai kwa politician. I'll be lying nikikwambia nilikuwa napenda politics. But something made me transit kutoka from a creative genre yenye niko into becoming a politician. Still bado najiconsider I'm not a politician but I'm a leader. So again, naweza sema among the few youths wenye wamekuwa employed, I'm one of them. Na in my small capacity muenda nikisave wase. Kusaidia watu, probably mtu ataniambia ako stranded mali fulani, I'll come in and chip in. So at one point nikiwa tu round zangu mtaani, in fact wenye waliniendorse kuwa politician, funnily enough see from my own tribe. Yani a mixture of Kikuyus and Kambas, ladies wenye wanatoka mtaa yangu. So walikuja wakaniambia, Ando unakuanga na roho poa sana ya kusaidia watu. Sometimes tunaonanga una fail kwa sababu una hiyo capacity.
Then wakaniambia sisi hatupigangi kura, but in any case utawaitamani kukua MCA, jua sisi tutakuwa nyuma yako. Then nika laugh it off, nikacheka tu because mimi sijai kuwa mtu politics. Nikajiuliza nini ilifanya ukaona naweza kuwa politician, but then siku dismiss because by the time nilikuwa narudi sasa area yangu the cry was the same. Most people walikuwa nalia, if kama siku moja tutaongozwa na ule mtu anatujua, mtu ametoka kwetu, then we believe tutakuwa pale papoa. And then jokingly nikasema tu mbele ya watu, by the way mimi nasimama. So I could see from their faces majamaa walikuwa excited, wow, finally tumepata. So at that point haukuwa ati serious? Sikuwa serious. By the time nilisema hivyo, okay, most people wananjuanga kama joker. Yeah. So niliambia inaweza kuwa poa lakini wewe unatuenjoy. Nikamwambia this is the thing, sitasimama peke yangu. Yeah. If you guys mtasimama na mimi, then mimi ndaenda nisimame na nyinyi. And that is when the journey began. When was that? That was in 2019. 2019 June. Yeah. Ndo nili make your statement. Then from there nikaanza kuingizwa kwa mashimo, ground nini, kujua watu. Yeah. Hey, okay, that's an interesting journey of how you actually found your way kwa a mix ya politics. So is there anyone in your family umeona akifanya hii stuff, ama because you just don't wake up one morning and decide juu watu wanakusaike ati pia mimi wacha niingie kwa hii mix? Is there anyone mwenye una look up to mwenye amefanya this before that you have seen imework? Siwezi kudanganya ati niko na a role model towards the politics field, but one key thing nilifollow after my dad. My dad has been someone who has been helping people since day one. Amekuwa akisaidia watu. He's a church guy, and even to him kuna time watu walikuwa wanataka kuwe politician. In fact akave ku battle with it, ache job aende kuwe MCA ama, but he never took that chance. Okay. So so he wanted to. Yeah, he wanted to because watu ndo walikuwa nampush. Yeah. The same thing that is happening to me. Yeah. People are the ones who are pushing me actually. You, yeah. So he couldn't because yeye alikuwa na safeguard job yake, which is an important thing kwa sababu politics is not guaranteed. I believe we have life after politics. Yeah. We have life before politics. So hapa katikati he had to juggle. Yeah. But from him, my sister was very lucky in as much akukuwa MCA. Yeah. Ali happen kukuwa personal assistant to a former MCA. Mwenye currently pia anataka kuvai arudi tena. Yeah. Tulimpatia mwaka 8 strong. But naweza sema in small capacity pia alifanya ile angefanya. Yeah. But mimi personally na feel kuna place aku deliver. Okay. Yeah. Hapo ndio tunataka sasa kuingia. Umesema in your small ways one or another umejaribu kuwa involved na issues zina happen kwa ground. Yeah. Pale mtaani. Yes. So ukapatiwa hii kiti kama MCA wa Huruma. Yeah. Ni gaps gani hizi umeona unaweza address? Kuna gaps mingi sana. First and foremost, the first 100 days kile ndafanya, wacha niiseme publicly, just isema. So ni kama manifesto unapatiana hapa. Sawa. The first things ndafanya within the first 100 days. Kuna hizi bezuka mtaani. Pale watu ucheza draft. Hizo ndo nitalayas kwanza na government tujue ile tutazitoa. Kwa sababu out of this ndo kuna kuwa na idle minds, na hapo ndo story mingi zianzia. So I thought zinakuanga an avenue ya kuweka watu at least wakuwe busy wakifanya kitu. Not really. Okay. Because where I come from actually mepoteza wase wengi. It's so sad mwanaume atamka asubuhi instead ya kwenda hustle ataenda kucheza draft pale. Haujui vile familia yako ina survive. Wana bet real money or what do they do? Kupass time too. Because me siwezi sema much about it because mu amka naenda shughuli. So hiyo ndo within the first 100 days hizo ni vitu nataka kutoa. Then number 2, the second thing nataka kupatia watu ni knowledge. Because unapata challenges zimekuwa ni mtu akiingia kwa MCA ama akiwa MP, we normally feel ujamaa ako na doa yangu anani kitu. That is not true.
in every company utawaiandikwa, in every organization there is something known as a job description. True. So it's better kunotify hao watu job yako ni gani, ndio mtu asikuone feel like kuna kitu nani Yeah. na unajua hapo ndo pali our leaders wamefail. Civic education is important, just like any other thing. That's true. Huyo MC yako na kazi specific zenye ameandikiwa. Na as we go by ndakuambia later. Yeah. But kazi za MCA ni 3 kulingana na constitution. In a representation, regulation na oversight. Representation of people. the people in your ward. Yes. Then kuna regulations where you come up with policies that zinakugovern. Okay. Let's take an MCA as a president of a ward. Okay. Because yeye ndo ana call shots hapo. Yeah. Yeah. And then oversight, because yeye sasa ana kama macho ya government, national government, anything inafanyika mashinani is the first person anafaa kureport. Yeah. And once people watakuja understand that, then hakuna pale utaona utasema MCA anafaa kutuchangia kwa matanga fulani. Akikuchangia ni kupenda kwake. Si duty. Yeah. Yeah. So those are some of the things tunataka kusaidia watu wajue. Do you think hizo ni vitu unafaa ku-educate watu before politics or after wamekuelect? It's an everyday thing. Yeah. Even as we speak, nimekuwa nikifanya campaign zangu. And it's something I try kusaidia watu waelewe. Yeah. Because hata sahi, let's say for example, one of your friends amepata ajali, kitu ikamfanyikia, you don't expect president akuja kuchangia kwa matanga. Not unless alikuwa anakuja on a personal level. Yeah. But we have that notion uruma, kila kiongozi matanga iko, ni lazima ucheze. Yeah. Si kitu poa. Na tuwezi sema pesa MCA anakula pia na pesa mingi. This guy only anakula almost 250,000. Yeah. Ukianza kuigawa 250,000, hautasaidia kila mtu. Hawezi saidia kila mtu. Yeah. But now apart from ile salary huyu jamaa anakula, also tunafaa educate people about budgeting yenye inakam. So place mimi natoka, every financial year kuna do mingi sana inaingia. Saa hii hata ukiuliza mtu pesa ngapi unadhani inakuwa kwa politics, utaambiwa ni mingi, si ndio? Yeah, that's but true. You don't know the exact figure. Yeah. So mimi natoka Mathare constituency. Nikiongelea wadi yangu ya Huruma, every financial year, every year pesa inaingia pale ni more than 22 million. Okay. Hiyo ndo mob. Yeah. But also ni kidogo. Because ukifanya breakdown ya every month, you only find that ni 1.8 million. Sawa. But other than that, ni EPE do inaweza do. Kuna vitu mob sana inaweza fanya, but since imekuanga ni tumepatia majamaa ile kipawa ya watatupatia 100 bob town ndo pesa mingi atatupatia. Yeah. Tuna feel like hiyo do inafanya job. Inafaa kuwa yetu. But that is not the thing. Yeah. Yeah. Okay, umeongea juu ya budgeting, the whole budgeting process. Vijana who understand, like young people who get into politics, do you feel ka watu wengi understand your 22 million ukiget? It doesn't go to your pocket. No, it doesn't. It doesn't go to your pocket. Inaenda to so many projects. By the time inafika, it's coming to you, it's very little, you know. And do you feel kama young people who are getting into politics have the necessary knowledge ya kutumia hiyo do venye inafaa kuwa inafanyika? Yeah, the problem imekuwa ni majority of the young people, most of them actually hawana job. So the first thing watapiga hesabu hata kiingia pale na apate hii do, kitu ya kwanza na kuongana nayo ni wacha nijijenge kwanza. Na familia yangu. Yeah. Si mbaya. Yeah. But mimi na believe if you deliver service vizuri, then hakuna siku watu watakuchallenge. Si ndio? Yeah. Because tupige tu hata hesabu. Huyu jamaa analipwa 250,000. Yeah. Ukijiwekea personal budget, because everything in a narrow to a personal level. Say, I want to lead my people with integrity. Yeah. No theft cases, no cases of corruption. Because at the end of the day, mimi nalipwa mshahara. Yeah. Na mshahara yangu ni kitu iko guarantee. Na si mshahara peke yake basic, inakuja paka na allowances zingine. Yeah. So inamaanisha I have enough for myself.
na ile ingine yenye government imededicate inaweza fanya the good thing outside there. Yeah. But because tunakuanga na ile mentality, nataka niingia hapo for the first 5 years, mimi nijijenge alafu hiyo story nikule kwanza alafu mtakula baadaye. Tutakula baadaye. Yeah. That's why unapata kumekuwa na issue, mtu anaelektiwa saa hii, tunakuja kumuona after the 3rd ama 4th year. Ndio anakuja kwa ground tena, unajiuliza the first year jamaa alifanya nini? Second year alifanya nini? Ama job yake inafaa kuanza after the 3rd year. 4th year ndio anatokelezea, ndio mkumbuke, mchague tena. And vile musema ni kwa sababu umetuweka na ile scenario ya kutupatia kila siku 50-50. Yeah. Sitaki kukompea mwanadamu na mnyama, lakini kuna venye wanatubebanga kama madogi, sorry to say. Yeah. Unajua dogs don't prefer bones to meat. But because hakuna meat, zitachukua hiyo bone. So hivyo ndo wametuweka. But a scenario ni ukiekea nyama hapa, dogi nyama hapa na mfupa hapo. Even in your own case, gani itachukua ya kwanza? The meat. So if these leaders give us a better life, then we don't want to say ati wataitoka. But if you deliver on your job, it's a guarantee that will lead for another term. Okay. I know all that sounds so practical and all, reasonable. Lakini kwa ground tunajua vitu zinakuanga very different. Very, very different. Utaingia pale, utapata makatel. Huyu anasema, mimi nataka hii. I want this. Umepatiwa budget ya Huruma Award. How are you prepared first? First, are you prepared for that? And to imagine umepatiwa hiyo kiti. How do you handle cartels? And how do you handle what you wanna feel? By the way, I need a part of this money. How do you handle that? The same thing vile nimekuambia. Integrity. And if you know yourself vizuri, cartels will always be there. Wana threaten mamako, wana threaten familia yako. What do you do? Now, one thing the cartel cannot do is reach to you personally. That one I know. They'll just threaten you because atakwambia minus hii then hautaingia. But at the end of the day, hii power iko kwa cartel. Kitu cartel inaweza kupatia ni do tu. Maybe wanaweza kufinance. And because pesa ni tamu sana, that's how unawa invite in. Yeah? Because now you will have to pay. Whether you like it or not. That's true. You will have to. So a cartel atakuja kupatia, how much is your campaign money? Probably nikapata half a meter, inaweza kuwa sawa. Yeah. But in real sense, hii half a meter si domo pia. Si domo. Lakini unajua hata akikupatia, he expects something in return. And expect something in return. Exactly. Anapiga hesabu kuna contract fulani itakam, ni umrushie. Yeah. So dealing with this is easier. The first thing, wewe ni leader umeelektiwa. Who elected you? The electorate. The electorate. The people. Yeah. Ndio walikuchagua. Yeah. Wakakuweka hapo. So your first service inafaa kukua kwa nani? To the people. The people. Yeah. The rest come later. It's a tricky thing, yes. But if you have the mind of the people, because mimi ukiniuliza nasimama kwa nini? Nakwambia nataka kuvai not because hakuna mtu mwingine hapo nje mwenye hizi fanyao kazi. But because of the challenges nimepitia nikiwa mtaani. Okay. Na the challenges na continue nikipitia na nikiangalia most of the people wenye nimegrow nao wenye tumeishi na wao still wanapitia hizo challenges. Hizo challenges ni kaa gani? Number 1. Kila mheshimiwa akikujanga anaambianga watu, "Ukinichagua ndawapatia kazi." Hiyo ni uongo. Hiyo kazi haikam. Hiyo ni uongo, haitaikupatia because hata vile nimekuambia job description. Hakuna pale job description ya MCA inasema kazi yako ni kupatia watu kazi. If you understand the job description, wacha nikuweke hivi vizuri ndo tupatane. Niki-explain kila job description. The first job description ya MCA ni representation. Yeah. Si ndio? In simpler terms, acha niweke hata na Kiswahili si Kizungu. Yeah. Siwezi kusaidia kama sijui shida yako. Yeah. Siwezi jua shida yako pia kama sikai na wewe ama hujaniambia. Si ndio? Mm-hmm. So therefore these people have no business kukaa wapi? Town. Yeah.
Kazi yao kubwa ni wapi? Mtaani. Mtaani. Nijue ule mtu Na watu wenye wamemuelect. nijue anafanyaje. Ya pili, tukiongelea regulation, job ya pili MCA. Regulation ni come up na policies. A good example ni kwako unatumia tissue paper, unatumia any product yenye inakuwa manufactured hapa nje, si ndio? So wewe kama kiongozi, you have that position ya kwenda kuambia hata managing director so hiyo kampuni, we are so proud you are making business out of our area, very proud, but we are very saddened hakuna hata watu 5 ama 10 tunajua wanatoka area yetu. Now every corporate brand out here iko na 10% obligation towards the community they serve. Okay. And it's a matter of kuongea tu na kusikizana. Because as a leader you also have that mandate. If kama mta come into a conclusion, then you have a right kwenda kuambia hiyo kampuni, then product yako isiingie mtaa yangu. Because our watu wangu wanalipa taxes. Yeah. And if they can't see the benefit of their tax, through their taxes, ndio product yako inaingia mtaa yangu, then isiingie. You have that mandate. Is that happening currently? It can. Do our leaders actualize some of these things on They the don't. ground? They don't. Why? Because kuna kitu inaitwa do. Unanipata? If today niseme ndaenda kwa Manu Chandaria, he's a very respectable man. Yeah. He has fleets of companies. Na some of these companies, products zenye zinatoka hapo zime trickle down kwa kila mtu anajua. Yeah. If today a leader ataamka asema anaenda kuona Manu Chandaria, in fact the first thing wakijua uni MCA ama uni MP, you won't have to wait on the line. Si ndio? Yeah. Watakupatia direct pass, come. What do you have in mind? Let's talk. Because kuna kitu kampuni itaki inaitwa lawsuit. Yeah. Lawsuit inarudishanga kampuni nyuma. Therefore nimekwambia you have that mandate. You can go and sit down with this guy na mtasikizana at the end of the day. Hata kama si job. Around mtaani kuna zile projects tunaweza do. These guys can just come up. Ama wanaweza chip in. Yeah. The little they have, it goes a long way. But the kind of leaders we have ni selfish people. Mtu mwenye anajifikiri afikiri mwingine. It was sad that recently nilikuja kujua pali MCA wetu, our current MCA anaishi. Yeah. Hakuna hata maji. Na unajiita MCA, so nikapiga hesabu, if kama wewe unaweza tuongelea tupate maji na kwako hakuna. Yeah. Sisi wengine tunakaa kuniaje? Unajua shida yetu, why I was saying that we talk big before the elections, before campaigning, before everything. Lakini what happens once you're elected? Because that is where the problem is. Ushai find out probably from the current MC huko kwenye unasema hana maji. Now obviously kabla aelectiwe, these are some of the things he was talking about probably. What normally happens wakisha ingia? The company you keep. How important is that? It plays a huge role. The people you work with today, the people you engage yourself with, Yeah. these are the people who like ando wanafanya una make decisions. Yeah. So if umezungukwa na crooks, then you will be making crooked decisions. True. Mimi mtu napenda Mungu sana. I'm a Christian, I go to church. Yeah. And it is my prayer. Though najua itakuwa next to impossible. It is my prayer. Wale watu watanizunguka, angalau jua Mungu. Because once utajua God vizuri, na uko grounded on faith na kitu yote inapata into Christianity ama church ama religion, Yeah. then utakuja ku understand there are some things you shouldn't be doing. Okay. Yeah. So we are hoping to see who you're going to surround yourself with as we go on. But I know time is running out. But let's talk a bit about the campaign process. Umesema umeanza campaign. What is your campaign? How have you built your campaign? It's something still naendelea kujenga. I can't lie to you ati imekuwa ni an easy ride.
it has been very, very difficult. In fact, one of the difficult things nimewahi fanya kwa maisha yangu. Yeah, You, that's you true. imagine Campaigning is hard in Kenya. it's very hard. Yeah. And sitaki kuongelea the part finances inaingilia, though I'll have to tackle that pia. But campaign ni kama kwenda kukatia msichana mwenye unajua hata waingia box yako. Ama lead to. Wow. Okay. Think of it this way. Analogy. Think of it this way. It is your first time unaenda ku campaign. You are going to meet people haujai kuwa na any relation with. That's true. Haujai hata concentrate na wao. Hata mnavukananga tu juangi ujamaa anaishi hapa. Or there is a time uliwahi kosana na mtu. Yeah. In fact, hiyo niliwahi pitia. So now imagine you are going to tell that person, by the way, mimi nataka kusimama. You don't have like something that unites you. So you'll have to dig your mind deeper. Ujue ni nini ndaambia huyu jamaa anisikize. And by the time naenda kuongea na huyu jamaa, already ameweka mindset gani kunihusu. You know, it's so funny. Mtu anakujua mtana wewe umjui. Yeah, it's true. And then unapata assume wanakujua una good notes, but ile siku unaenda kuapproach mtu ndo unasikia wamesema mavitimbi zote kukuhusu mpaka unajiuliza aja nani anawaambia hivi. Si kila mtu anakupenda by the Si kila mtu. At times imekuwa challenge nikienda kuongelesha watu already washa make mindset yao sisi tunaenda na nani. So unajua hata whether you come and tell this guy akupatia 100,000 leo ashajua wewe huwezi nisaidia. Unaona? So it has been a challenge, but this is one thing I do before hata niende hizo campaign zangu. Muomba. Because I've said I'm a Christian and I love praying. Na najuanga hapo nje nikitoka siwezi pata ile kitu nataka, yes, but at least let me make that effort. So ndaenda. Now before niende any area, this is the strategy that I use. I'll identify a group of persons ama just a person mwenye najua area fulani anajulikana sana. And then I'll put this person kando yangu. Tenda nimkute nimwambie, unajua hii area vizuri, si ndio? Mimi niko hivi na hivi. Niuze sera yangu kwa huyu jamaa kwanza before niende niuzie watu wake. So huyu jamaa akikubali sera yangu na mbi iko fiti, tenda mwambia kama unaweza niunganisha na watu wawili watatu pia sitakata. And this is the thing, whenever wanasikianga kuna mweshi fulani anakuja, kila mtu anakuanga prepared. Uwe uko na pesa au hauna pesa, kila mtu anakuanga prepared. Tutakuwa na mweshi na kama. So utapata mpaka wale wenye wako wanataka kukusikia, they will come. So using people to get to people. Ndio nimekwambia at the end of the day when you wanna call shots si cartel. Yeah. But ni people. The people. Yes. Okay, let's talk a bit about financing. Anajua huko anataka kuingia hapo. As a young person, we cannot leave this story out because sababu hiyo ndio story a lot of young people wanaogopa kuingia politics. Money. I know it's a very dicey issue, lakini how are you going around this issue? With your campaigning up to kwenye umefika sahi? So, nilianza campaign yangu on a small scale. Na on a small scale haimaanishi ati ilikuwa ni zero bob. Still nili have to use money. Yeah. So, but now, the easiest thing ilikuwa ni as vile nimekuambia na identify watu wanajulikana area fulani. Yeah. So these are the people I'm working with. Sawa. So nikianza kutembea na huyu jamaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, I'm making sure jamaa arudi home empty handed. Yeah. Hata kama itatoka from my own pocket, nampatia. Okay. And then there now hizi vitu kama matanga, machama. This is another avenue yenye unatoa do. Okay. Sawa. Yeah. So utapata on these avenues kuna hizi matanga. Utamka hivi leo upate umeadiwa kwa group ya WhatsApp. Mwesh ni lazima ucheze. Yeah. Ni mtu mmoja amededi lakini utaletewa ripoti na watu ka 50. Yeah. Hao watu 50 kila mmoja ana expect akikuja kukwambia hiyo story unamjenga ya fare kurudi home. It's a tricky thing, especially kama unado. But
ukiangalia do ati in large scale lazima uko na 100 au 500,000 ndio unaweza fanya campaign, then you're bound to lose. Unaona? Because kuna ile time kuto na maboys ando sucheze wapatia kapating shots, unaona vile wewe hauna, ndio pia mimi sina sai, lakini ikipatikana tutakupatia. And ukishajua jamani, mtu akikuja kuniona ataniona na do, si ati unamhepa, unammanage tu kidogo juu utapatana naye mara kadhaa. Kujua PR. Utapatana naye mara kadhaa, so unammanage. Ukiona ule jamaa before hata aseme kitu, ushakuja umemuonyesha niaje, twende hivi tukule lunch. Namba ya lunch yake naachana na yeye. Ama ukijua jamaa ataanza kuleta maneno hapa kwa barabara, kumanage tu, unamwambia cheki, kula yako, tuacha maneno mingi, mimi niende. Unaona? Ama saa zingine una play tu nao mind game, fanyeni ka project, hiyo inaweza. Na kwa hiyo project sasa watu wamekaa, hata kama ni clean up nini, unajua akili ya mwanadamu ni ukichukua 5,000 upige change, lose ya 50-50. Alafu iache kwa group, si hata utapatia mmoja, sawa? Utachukua ama hata kama ni huo mmoja, utatoa hiyo do, sema do nimetoa. Hata kama ni 5,000, by the time utatoka uende, kila mtu atakuwa na ile au kijana na do alitujenga lakini unapata ulitumia 50-50, which is a bad thing pia, because as a leader kupatia na do on first hand, unless umenifanya kitu kingine ya maana sana, sioni reason mimi nafaa kukupatia do. But tumezoeshwa. Ndo nakwambia dogi haipendi mfupa sana kushinda nyama. But the thing ni ukiambia watu, by the way, imefika point pia sisi we deserve better. Wewe ni mtu unalipa ushuru. Hata juzi ndo wamefunga hiyo kesi. Kama ulikuwa unalipa ushuru, you have to file your returns. So unaambia jamaa, you also deserve better. Unajua for the longest time watu wameimbanga tunataka change, but change tumekuwa tukipata. Because tutachange jamaa tuweke mjamaa mwingine, hiyo ni change. Okay, sawa. So it's high time upatia watu another perspective. Tunataka nini? Okay. I know time is running, lakini ni lazima tusome comments hapa za watu wako YouTube. Thank you so much, Steve Biko. Hey Steve, big up to you. Thank you so much for always tuning in, always keeping us company. We feel the love from wherever you're watching us from. Steve anasema ando pia utoe mogoka mtaani, mademo wamekuwa mazombi mtaani juu ya hiyo kitu. I would like to know where you watch us from, Steve. If I can comment on that. Si mogoka peke yake. In fact, inaniumanga sana, every morning naamka napatana na kijana mlevi asubuhi saa 1. Na huyu jamaa atakuja kusema ati ni because ako idle, unemployed. But ushaijua majamaa idle anatumia kwa mogoka peke yake imetosha akule vizuri. Because utapata hiyo jaba peke yake ni chwani 50. Enda nunue njugu ya 50. Hiyo ni so ready. Enda nunue soda. Sawa? And then piga hesabu kijana anaenda kula lunch ya almost 100. Ukiongezea hiyo ready ashatengeneza 250. Unaona? So ni kidogo tu pia ujijue vizuri ni nini unataka na maisha yako, because ukweli ni hakuna mtu ataikuja kukupatia kitu unataka hivi. That's true. Niwe mwenyewe ujipush, niwe mwenyewe ujijenge. Tukisema ati tutaenda kutoa mogoka, hiyo ni kutuletea vita na makatel. Sasa hao wenyewe wanadili hizo vitu. Kwa sababu ukweli ni mimi nikisema hii mogoko isionekane mtaa, na wewe mwenyewe unaenda kuitafuta, tumesaidiana aje? Haiwezi. But part of the regulations ni hata mnaweza sikizana as a community, hata kwa hizi wines and spirits, because hata si mogoka peke yake. Kama umenotice a lot of youths wamepotelea kwa pombe. Recently tumetoa kuzika mmoja. Mtu alikuwa anajulikana Urush sana. A young person. Okay, si sema ni a young person, lakini
ako kwa kategoria ya vijana, because pia unajua government hawaja tu define the age bracket ya kijana ni mpaka wapi. Mpaka age 35. So ako within the time limit. Unaona? Yeah. Tumezika kadhaa na cases zinakuja baadaye, these people wanatumia pombe sana. But apart from kuangalia pombe, probably mtu ako depressed. Mtu ana fight depression. Na because hizi saidika na ile jeshi amekaa nao, because at the end of the day tutaenda tukunywa pombe na tutudanganya na vile sinema based. But huyu jamaa ana fight something yenye akikunywa pombe inafanya anasahau. That's true. Yeah. Anajaribu kuificha shida zake na hiyo pombe. Michael Black anauliza, politics is a dirty game and we see people not being voted because hawatoi kitu. How will you face that challenge and how are you raising campaign money? Okay, that's a good question. So number one, vile nilianza, sisimami peke yangu. I'm going with the community that inanipush. So if the community decides where tutaenda na wewe, whether you give them money or not, they will go with you. And place natoka, I can only tell you one thing for sure. Hakuna MC amewaingia pale na pesa yake. It's only this time round, wakitaka kurudi the second round, ndo natumia ile ndo walikuwa sitaki kusema waliiba. But hiyo pesa wanajua aliacquire illegally. Unaona? So if two things, if the community decides tutaenda na wewe, because pia tumefika ile point tunaona community imeanza kuwa much more elevated. Hatutaka kuchagua jamaa juu ako na do ama juu ako na ako kwa party fulani ama juu jamaa fulani. Wamekuwa empowered. Tumekuwa empowered. Ile design tunataka kuangalia long term ni because tulikuja tukarealize hao watu tunawachagua juu ya do yao. Inakuanga ni business on their end. It's like opening up a business right now. Yeah. You inject in some money. The first profit, unataka nani akule? Your neighbor. It can never happen. Cannot happen. It is you, sindio? So, na jamaa anaweza konyora for the next 5 years. Konyora ni, sijui ndio yekaji. But anaweza recover hiyo pesa in the next 5 years. Okay. So, nikikuja, because hata mimi nimekuwa na that issue. Kuna wenye walisikia na simama wakajua itakuwa ni challenge kwao. Yeah. So walikuja wakaniface. Wakaniambia watanipatia law fulani. You get out of the race. Kwanza wakatumia jina vizuri ni wa support wakulei term, wakienda wataniacha kwa CDF. Na nisistuke na pesa ya vijana kunywa soda. And then nikakaa hivi chini nikajiuliza kwani sisi huwa tumebebwaje? Do you think hiyo soda ndo kile mimi nataka? I have a family. Yeah. Hiyo soda family yangu ndo itakunywa. 5 years from now nikikwambia hata unibuy hiyo soda, will you buy me that soda for 5 years? And then ukikuja kuconsider what is the price ya soda? Naenda kuniambia sisi jibai soda. Hata nikitoka hii interview ndapitia mahali hapa chini ndakunywa kasoda niende shughuli yangu. Tunataka tutoe hiyo mentality ati the best naweza kupea ni kitu kidogo unapata. I'd rather ni make sure uko mahali yenye hautanitisha ya soda, but ni wewe utaniona uniambie kama nikubaie soda, because nimekuweka place unajua hata kama utapata 300 yako ya kila siku it's better. Unaona, some of the projects ningependa hata tuziangalie, because currently Nairobi mzima ni chafu, but ukiangalia recently hii project ya government kusafisha mtaani ilipatia mayouth wengi opportunity. Na unapata watu walikuwa na do. So these are some of the projects hata zikiangaliwa vizuri na ziko expanded, then hakuna mtu atakuja kusema ati nipatie soda. Though sitaki kusema ati tutaweka vijana kwa takataka nini, because mimi nimesoma najua wengi wamesoma. Bali na believe kama kuna mali unaweza pata mapato yako kidogo, pesa ijui wewe ni mchafu ama ni msafi. That's true. Ni kweli. Kama unaweza pata mapato yako inaweza kusaidia wewe na familia yako. Then kitu kingine muambia watu, mimi sikunywangi pombe. And there is no day, a single day, utapata nimeingiza watu kwa bar. Kuna hii party ya form yenye hujaongelea. Tutolee form. I'd rather nikuje kwako nione vile unaishi. Nikutolee form kwa familia yako wanaona. It could be me. Si wewe pekee. Si wewe pekee. As an individual. Think of your family. Because nikikuja nikupatie 200 sai.
how long will that 200 last you? Yeah. But nikisema instead ya kukupatia 200, tuseme tumeenda na wewe na familia yako tumebai hata unga bundle mzima, mchele, this dry food. Wewe ukitaka nyama enda tafuta pesa ya nyama, but usikose food kwako. Itakupush for a longer time. That's true. And that's the kind of leadership tunataka. Also, the type of leadership ingine tunataka and we've been yearning for ni usikuje tu home because una feel ulichaguliwa na ni mpaka watu wakuone. Have something. We need programs zenye zinaweza tu favor sisi wote. We have our ladies, our women who go through a lot of stress. These people need to be heard. We have men. Before they became men, they used to be young boys who had dreams, who had visions, who had goals. Does it mean the older this guy gets, dream yake inakufa? Still, mi napenda creative world sana because I'm a creative. Yeah. Nilianzia kwa muziki, nikaingia kwa design, sasa niko kwa film and photography. Okay. I love that. Yeah. It is my desire siku moja hata kama vile nimesema there is life after politics and there is life before politics. True. Iki happen sijaingia because it is a guarantee. It's not a guarantee. Ati ndaingia. Iki happen sijaingia. Still I'll have to live my life. Yeah. I want when people look at me, they see me as a source of hope, as a source of joy. So ile jamaa tu alikujanga hapa na ni hivyo ndo story yake ikaisha. Anasema panganga tu mingi alafu so that's how people talk in the hood. Anyway, the last questions that I'm sending your way. Michael anauliza, wewe ni kijana mdogo sana, unafilaje kuitwa Mhesh? It's an honor. Yeah. Though hiyo jina pia inakuja na a lot of responsibilities. It's a heavy name. It's a heavy name. Because but you're ready to carry it though? Yeah, I'm going to carry it. Hata nimeibeba mpaka sai. Yeah. That's why mlinita kwa shuleni. True. Because pia mimi ni mheshimiwa currently. Yeah. All right. Hata home watu babangu anajua sai pia mimi ni mheshimiwa. Anakuita Mhesh. Huyo naye hata wainiita hivyo. Caroline anauliza, do you believe the young generation can actually influence change in this country? Yes. Absolutely, 100%. Ukiangalia population ya Kenya and the world at large, there is an age group yenye wako so many kushinda watu wengi, and that is the youth age. The youth tuko wengi. Tuko wengi sana. Actually, 70% of Kenya's population need the youth. Yeah. Now these people have wako na a great power if only they knew. No, even those revolutionaries. Let's talk of Tom Mboya. By the time alikuwa na come up, he was very young. At a very young age. I think he was roughly 26, 28 years. Na pia mimi niko on that age. So let's just say better things are yet to come. But only if kama ma youth pia sisi tunaweza jisimamia. Okay. Because currently we have an issue, kuna mtu amesimamia youth. And this guy is over 80 years old. We all know that guy. Yeah, we do. Yeah. Haimaanishi ati kijana yeye simama. The only thing inafanya vijana wasisimame ni kitu tu siwezi sema ni shetani. Okay, pesa. Yeah. Pesa si shetani. Hata vile wanasema ati the love of money, the root of all evil. It is true, the love. Sindio? Yeah. But once tutatoa hiyo mindset ya do kwa akili yetu, then we can do great stuff. Yeah. Unapata there is disciplined. Are we disciplined though? As a youth of this country? Still depends with you. Because on a personal level, if you're not disciplined, hata mkiwa wengi, mmoja kwa disciplined na nyi wengine mkose kwa disciplined, still itakuwa tu ni mtu mmoja. Yeah. I'm disciplined. The rest of the group, you don't know. You can't speak for them. You can't speak for them. But you can speak for yourself. If kama wewe ni ule youth unajua uko na integrity ndani yako and uko na something una desire, because hata mimi pale niko sahi, I'm not looking only for myself. I have nieces, nephews. Niko na mabeshte zangu wako na watoi.
naangalia pali life yangu pia imenifikisha. Nimekuwa na struggle. Siwezi sema mimi ni mtu mmoja nilikuwa na godfather. Sijai kuwa naye. Labda Mungu peke yake ndo alikuwa godfather. Juu ndo amenishikilia. Nimejipush to that limit. Nitoke huku nje. Na nimefika. And I can tell you the struggle is real. Kama mayouth wetu watapata mtu wa kuwashikilia mkono, then hakuna vitu hakuna vitu tutadu. Because huku nje watu wanaishi poa, but ukirudi mtaa yako unapata things are not happening. Na if you are that leader and you wanna feel I want the best for my area, then you'll do everything. Currently my mantra ni equality for all, sustainability for all, growth for all. Na kwa hizo zote ukicombine, we all want a better life. The problem imekuwa ni, let me talk of Mathare as a whole. We are so comfortable in being poor, and it's a bad thing. It's a bad thing. Haimanishi wewe huwezi kuwa rich. Just because you elected some few wrong guys hapo, haimanishi there is no guy mwenye anafikiria vizuri na who can lead you to prosperity. Yeah. So if youths can stand up, na pia wao wa demand, hatutaki change, but tunataka better. If you can find another word better than better, you will just tell me, alafu ndaiweka kwa campaign yangu. But we want better leadership. We want better equality. We want better growth. We want better sustainability. Pia sisi kama mayouth tuko na dream ya kukuwa na house zetu, kuendesha hizi magari. Yeah. Hey, okay. I think that's where we are going to end. Sitaki kuongeza anything else. Equality for all, sustainability for all, growth for all. That's what's up. That's what's up. We wish you the best. Santi? It's not going to be an easy journey. It's not. But we are hoping that come 2022, after elections, tutakuwa na umefika huko, si ndio? Kweli? We are really, really rooting for you, and we just hope that Mathare, by the way, mchangamke. Don't let this guy down. The only thing nasema, yeah, ni other than wewe kunivotia, niombe Mungu. Yeah. Because as I've said, I'm a believer. Na hata sasa mkidecide munipigie kura alafu Mungu aseme that was not your path. There is nothing we can do. Yeah. Ndio? Yeah. But niombe Mungu because hata najua we may not see the end of it. Si ati ndaanguka ama nini, niko hopeful tutaenda kubeba hii kitu ama namna gani? Na kubeba hiyo kitu. Tunabeba. Kama vijana ni wakati vijana pia sisi tu nini. Tusiseme ati vijana ndio viongozi wa kesho. Hiyo kesho ni leo. Kesho ni leo. Ishafika. Na ishafika. Ishafika. So kuna wale watasema ati tutaanguka hapo mahali. Yeah. Niacha, let me give you my word. Tutaenda mpaka mwisho. Let IBC determine ati sisi tulifail. Lakini sisi tunafika mpaka mwisho. Mpaka mwisho. Wacha tuende na hiyo matatu. Asante sana. All right. Okay. Thank you so much. Thank you for coming to the show. Hata kupata hiyo time. Najua Mhesha anakuanga na akiamka tu hivi unapatiangwa siku a whole lineup of things to do. Yeah. But thank you so much for coming. Thank you for having me. And yeah, we hope to host you once more. Kabla elections ifike here. But we are going to host you again. Ukuje hapa kabla elections ifike, utuambie umefika wapi and what do you want the Huruma guys to do for you, you know? Mimi ndakuja. Sawa. Siogopangi. Ndakam. Asante sana. But thank you guys. I know there are still some questions but we will answer, and there are some that you had also answered, the ones that have been asked lastly. But thank you so much, and thank you for everyone who has sent in their questions. Thank you for your feedback. We totally appreciate everything that you've all that you've asked, because those are very important questions that you asked them over here. And yeah, don't go away. We are coming back with a very amazing group of artists who are going to be giving us a beautiful musical break. But don't go away. We have some Tani that we shot this week.
this is what we had to say. People on the ground had to say. Black Boy Music. So let's start from understanding what the National Youth Council does and what it is about actually. The National Youth Council is actually it's a section or is a constitutional section that was actually made for the youths to be represented. Okay. It begins from, we have the national representatives. Okay. And we have also the local representatives. From the locals, we elect some leaders. We elect some of our representatives from down there, like MCS, usually elect MCS. So the youths come up in maybe in wards. They elect one youth to represent them. Then they come, they elect one regional. And then this regional will come to national and elect one youth who will represent them. Okay. So it's kind of a delicate representation whereby youths are now brought in place, whereby they will be given a position to air their views. So in this National Youth Council, after we've elected one national leader, this person will be given a position in parliament to represent youths. Okay. So at the moment, the Youth Council is not active, but it exists. It's there. Okay. In fact, we have the Youth Member of Parliament, who was the national leader of the National Youth Council, sitting in Parliament at the moment. He was actually nominated by the President. So, Youth Council actually was meant to assist the youths, to give the youths the platform to air their own views, which at the moment it's not working. We've not even done elections. We've not done elections. The elections that were done, I don't remember when was it. So it is no longer functioning. So it's like it's dying. Okay. And then the National Youth Council actually has not been actually brought down there. Youths does not know about it. Youths have no idea about this National Youth Council. Some of us actually came to realize about it when we were leaders in the university. Okay. So we were enlightened by some of our colleagues who were aware of these things. But generally, the youths are not aware about it. In fact, this election that we're talking about is not happening. People just grab power, or they appoint themselves, they come and vote up there. Okay. Yeah. Now, he talked about the president electing the member of parliament for National Youth Council. So is it the president's job to elect that representative, or is it supposed to be a youth thing? See, I thought the youth ndio wanajua ni nani anaweza represent to the fullest, because they're the ones on the ground. Thank you. It's supposed to be a youth thing. Okay. But as I said, the policy, Okay. if you go to kind of the policy that governs the number that is supposed to be in the National Assembly, you will find that there's a mandate given to political parties in terms of appointee in the National Assemblies. So the policies gave that president a mandate. Okay. At the same time, the policy contradicts and gives us a mandate at the ground level.
to elect that person. Okay. So I told you there's confusion in the manner which our policies were made. So if today I just woke up and go like, Thomas, I want to be the National Youth Member of Parliament, that takes the president to elect me, Mama? No, it doesn't take the president to elect you. Okay. There's a procedure you have to follow. Okay. One, you must be very smart in your ward to appoint your elected a youth representative in your ward. You must also be very smart. Go and win, convince delegates that you are the best candidate until they elect you in the constituency level. You must also go ahead in your devolved unit, that is the county, and convince these people you can be the very best youth council leader in your county. Then after that you must also proceed to the regionals before you get to the top, that is the national level. So there's a procedure you follow for you to get to that office. Okay. Yeah. Okay. And I also think that that puts us in a bigger space, because you know, when you have a National Youth Council, your issues are more likely to be aired from the ground. So what do you think, because he also talked about it being dead, so how can we, tuseme tu kuiamsha, how can we make it more active? One, you cannot come with a legal body and you have not even specified the time duration of office bearers. Okay. Yeah, you have not stipulated in the constitution the condition that satisfies a person being removed from that office, because a person cannot be competent 100%. Yeah, there are some kind of mischiefs that might misguided the functionality of that office. So are we supposed to feel comfortable when this person is abusing the office? No. Within the office of the National Youth Council, we have Youth Senate who are just loitering. What is the function of the County Youth Senate? We have the office of the County Youth Senate. Okay. What does he do? What does he do? The County Youth Senate is kind of given the oversighting role to ensure that he or she keeps the National Youth Council on the watch. But we have a County Youth Senate without funding. That's why I told you we have opportunities minus finance. Yeah. Brother Thomas had already said or had already talked about it, and he has talked about the Youth Senate being the playing the oversight role. They oversee what the youth councils are doing. The youth council is being funded by the national government, don't forget, but it is not funded so well. It is just funded minimally, so we can say they get a very small I can say petty money, small money to run their activities. So you find this money are only meant to assist the people or to assist the representatives at the top, not at the bottom. While when you are a representative at the bottom there's nothing to benefit from this thing. The way he said, you have a role to play. Without cash, you'll do nothing. You are in a youth senate. Your work is actually to put the youth councils in toss to make sure that they do what they're supposed to do. But then you don't have the money. So what roles will you be playing? You don't have money. You don't have money to go to Senate. You will not be attending those sessions actually. Because you don't have you have nothing to fund you. Yeah. You have touched something concerning the Youth Bunge. Yes. The Youth Bunge was there. But what the government did was they paralyzed the function of the Youth Bunge with the Bunge la Wananchi. Okay. Yeah. Okay. So after realizing the Youth Bunge was so strong, to a point they used to advocate for the issues that were affecting our young people, without fear of intimidation, they came up with the Bunge la Wananchi, and I can remember it very well. After CORD lost election in 2013, is when they developed Bunge la Wananchi. I recently talked to the Bunge la Wananchi speaker, and he told me they had Bunge la Wananchi. They even had their own president. What did the state do? After realizing Bunge la Wananchi was so strong again, they manipulated the functionality of the president of Bunge la Wananchi and was appointed to a state parastatal.
Okay. So you find bunge la wananchi was there, but something was done behind the curtain, and they dealt away with it. That is why the youth national government structure is left hanging, with the youth senate without clear functionality, without clear responsibility. You are just there to be seen, but no legal mandates to undertake. Yeah. Okay. So I'm trying to understand, what was the youth bunge doing? Like, what was their initial roles? What was their mandate? Yeah. You know, when youth council was formed, always youth council was formed, then the expectation was they were going to convey at one strategic point and were going to be managed by a quorum. Okay. So this was a quorum to help our young people air their grievances. This was a quorum that were mandated to ensure that they come up with the real issues affecting our young people, so that those elected in those youth leadership council can take them to the relevant authorities. Okay. Yeah. And then bunge la wananchi came in, took over. What was bunge la wananchi intending to do at that particular Bunge la wananchi now is address the issues collectively, whether you are a youth or you are an older person. Bunge la wananchi seeks to kind of bring harmony between the government and its people. Or as far as the National Youth Council is concerned, there is no public availed document that stipulate the roles of this office. Okay. And that is the main reason why these people, most of our people are not well conversant with the basic ideologies of these people. Hallelujah. We want to sing a song called Wewe ni Mwema. Ukiwa pale nyumbani, just, whatever you're going through, just know in every situation, in everything you're going through, yeye ni mwema. Amen. Yeye ni mwema. The chorus is very simple. Unasema tu wewe ni mwema. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Bwana. Umekuwa mwema kwangu. Wewe ni mwema. Na sifa zote zikwende Bwana, Bwana, we Bwana. Sifa zote zikwende Bwana, Bwana, wewe ni mwema. Sifa zote zikwende Bwana, Bwana, we Bwana. Sifa zote zikwende Bwana, Bwana, wewe ni mwema. Na sifa zote zikwende Bwana, Bwana, we Bwana. Sifa zote zikwende Bwana, 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 wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Bwana, wewe ni mwema. Wewe ni mwema, Bwana. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Ninapohesabu baraka zako nakwama katikati, maana ni nyingi sana, ni nyingi sana. Tena ninapohesabu miujiza nakwama katikati, maana ni nyingi sana, ni nyingi sana. Wewe umekuwa mwema tangu nianze na wewe, haujawahi niaibisha kamwe. Mwalimu wangu Baba,
zote zikwende. we Bwana, Bwana, oh Bwana, we Bwana, sifa zote zikwende. Bwana, Bwana, wewe ni mwema, Sifa zote zikwende. Bwana, oh Bwana, we Bwana, sifa zote zikwende. Bwana, Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema. Cheza ukiwa nyumbani, cheza. Wewe ni mwema Bwana, Yeah, 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 ni mwema, ni mwema. wewe ni mwema, wewe ni mwema, na wewe ni mwema, 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 wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, zikwende. Bwana, Bwana, we Bwana, sifa zote zikwende. Bwana, Bwana, wewe ni mwema. Shangilia Yesu. Wow. Okay. What? Brilliant manze. Hebu piga hiyo kitu tena. Piga hiyo kitu tena manze. Piga hiyo kitu tena. Amazing sana manze, eh? Nilikuwa hapo hivyo backstage na jam tu kwa hiyo ngoma polepole. Yanipeleka kwa zone. Eh? So, acha tu change kiasi kama side. Mresh akwe katikati, si ndio? Chonjo manze. So how are you guys doing? We are good. How is the experience so far? Being the second song me perform. Yes, amazing. The band is amazing. Hey, moto fire. Manze, you guys mna possess such an amazing vibe manze. Mna light up this, mna ingia place mna light up tu inakuwa tu manze ni. Thank you. Eh? Nashukuru Mungu sana. And I understand that mkona also you have a very very deep and an amazing story. Si ndio? So first of all introduce yourselves. Kwanza tunaweza taka kujua like your names probably. Ya ID Mesha Bongo Salim. yangu ya usanii Meshu Mpendwa. Mimi ni Nina Mpendwa. Nina Mpendwa. Ya ID ni pati hapo. Umepa swali. So kila mtu jina yake ya kwanza and then ya mwisho ni Mpendwa. Amazing. We are loved. And then pia una goals hapo kidogo hivi. Yes. Wapendwa muziki. I think next time tutatrayo na Josephine. Sijui kama mali yako Josephine next time na kutumia memo. Pia si tupige goals. Hiyo ni girlfriend ama No. Wewe ni co-host wangu the amazing Josephine mwenye tumekuwa naye hapa. na anything uko Wewe. sasa tulianza hivyo. Hapana. Anyway, I'm joking. Yes, manze. So, how long have you been in the music scene? We've been in the music For 5 years now. 5 years. Yes, 5 good years. Now I understand that you guys before you even entered kwa muziki mlikuwa friends. Yes. So BFFs. So you ili transitionaje sasa kutoka kwa BFFs mkaingia kwa muziki? Tuambie. Mama yao tuambie. Okay, so
tulikuwa tunafanya ministry, and so we used to spend so much time together. And sasa juu hatuwezi ka away from each other for long, kunapata saa feelings zikaanza sasa kukam. And I confessed first, si ndio? Buda uliproposiwa? No. As in, I confessed love first. Oh, we used to hang out together so much. Kuna but, ndio. Ebu yo but. But iko wapi? Wacha tu tuambie, hiyo but. Naona niko nataka yende ajiseme. Napenda hii conversation, So me, I used to have another girlfriend. So yeah, nilikuwa naona yeye ni mrembo, so hatuwezi enda mahali. Okay. Atanisumbua nini maringo. So stick to my lane. One day tukifanya birthday, nilikuwa na birthday nini na it's a long story. So alikuwa huko and she wasn't happy. Alikuja akanitupia gift hapo chini kwa akaishia. So later nikamtext nikamwambia hope umefika home poa. Juu tulikuwa tunafanya muziki, tuko shaanza kufanya muziki pamoja. Na mchezea piano yake akiimba. Mimi siimbi hiyo time. So akaniambia from today onwards music text usiniongeleshe. Kwa nini tena? Anambia umenibo tu. Ulichoma. Kwa hiyo bash ulifanya. Yeye alikuwa mimi nilikuwa namdai na yeye ananidai, but sasa hakuna mwenye anataka kurisk kusema wa kwanza. Mimi sitaki kukaa. Kiburi. Mimi sitaki niseme alafu aseme pia yeye for the same thing. So akanitext akaniambia tuachane, yani hata ubeshte iwezi. So mimi nikamwambia sawa. Kaniambia sio hata unibembeleze, hata uinsist nini. Buda ulieka tu kiburi ukasema iko nini. Nilikuwa nimembembeleza before nilikuwa na ananidump na mrudia ya ubeshte tu. So this time nikaona kama iwezi. Aka-insist akaniambia sio hata unibembeleze nini. Nikamwambia can we meet? Sasa ku-meet ndo akaniambia by the way mimi nakufeel. Okay. So ndio isikae funny. Nikamshow mimi by the way hata ndo nilikufeel wa kwanza from the tangu tu nikuone yani. So nikamkatia sasa officially hiyo siku. Nikamwambia vile yeye ni mrembo nini na nimekuwa nikitaka sana kumwambia, and I think this is the right time. So ukarusha mistari hapo box. Alikuwa shaingia, so nilikuwa narusha mistari akiwa kwa box. Alikuwa anaongoja tu useme tu. So and then some transition music sasa. No, we started with ministry kwanza. Ministry? Yes, so in the process of singing together ndo sasa tukapendana huko katikati sasa. So before like naweza taka kujua even before tuingie sasa kwa kuimba pamoja. Hapo nyuma kiasi. So you guys are attracted to each other, si ndio? Na you are trying to pursue music, si ndio, as a career. So ilikuwaje experience hapo katikati? Now relating it to friendship na muziki. So hivi ndo ilianza. One day in the year 2012, ndio? Kuna concert Kawangware. So hiyo concert wasanii wengi wanaimba and I'm the only pianist hiyo siku. Mimi ni pianist by the way. Sinione hapa. Sijui tukurushe hapa after show tuonyeshe. Lakini hapo siwezani. Unajua hii place ukisema kitu hivi hata tungojangi. Tunakurusha tu hapo. So that day nilikuwa nachezea wase wengi piano. Then she was the last artist that day. Akaimba vizuri na nikaicheza. Remember tuja practice. So nikacheza akaimba alafu from there akanitafuta. Ndio nikuange na mchezea piano, unaona? So that's how we met. That's how we started doing ministry together. But your time alikuwa yeye anaimba na mimi nacheza tu piano. Yeah. Sasa hiyo story ya kukatiana ikaingia hapo. So how was it didn't you like as young people wenye tuko kwa let's say as young people in the ministry, si ndio? Kuna kuangana so much conversation on dating and how you're supposed to go about it, like the examples you're supposed to set as a saved individual, na kuna tu vitu mingi zenye huwa zinasemwa about it. So how was the reaction of probably watu wenye wanawajua, wenye maybe walikuwa wanawamenta, wenye walikuwa wanawashikilia mkono kwa ministry and everything? It was not that easy because actually at first, hata ndo nilikuwa nataka kusema at first we were hiding it. No one knew we were dating, so tulikuwa tunaficha ndo at least hata watu wasianze kutujudge sana because people can judge. So na wana date, tunatuambia nini, what are they trying to tell us about God nini. So we really used to hide. But I think God really helped us by the way. Alisaidia to grow so much in a way that hata when it was out there in the open, we were ready. Hata watu wakituliza maswali, we were ready to answer them. But then it was not really easy kwanza. Yeah. So
mkaingia, so mkaanza music, so far after hiyo mmekuwa pamoja, mmeanza kufanya music professionally, still the challenges zenye zimekuwa, are they the same ones na zenye zilikuwa before? Zili change, definitely zili change. After that, after sasa tume confess love to each other, a lot of things happened, and then officially Wapendwa was birthed. Because there's a day sasa nilikuwa tu nikimfunza tukipractice, nikamwambia unaweza try hii song, akaniambia na bado unaweza imba, akamwambia unanidanganya, insist, akaanza kunitrain, tukaanza kuimba pamoja. Then there's another competition that came, alishindwa kwa hiyo competition. One thing led to another, tukajipata kwa studio, tukarecord ngoma, sauti yangu ikatolewa. Tukapata sponsor through that, to sponsor the same song, tukairudia kwa Still Alive. So Still Alive akatuuliza mnaitwaje, ni wasevaje? Nikamwambia mimi Mesha Bongo Salim featuring Penina Wamboi. Akaniambia za usanii ni gani? Hata ndio umetoboa siri. Umesema naitwa Penina Wamboi. Shajua, Akasema ya usanii ni gani? So tukamwambia tukaenda pray about it, and then God gave us Wapendwa Muziki. Interesting. So of course challenges zilianza kuchange sasa, from being friends sasa we are dating, and we are singing together, na tutaki watu wajue and all that. Nani ukachia mwingine sana kwa group? Nimesema Upendo. Mbona umesema haraka sana? Feelings. My I think Jumi ni dem. I don't know. I think si watu na catch tu. But then ningeshtuka sana kama una catch my feelings. Unajua demu wafupi wanakonga fire. Ni wote. Wewe. Okay. Utaenda hiyo njia. So nataka kujua, how old are you first by the way? 27. 27 and she's 25. 25. Okay, as young couples now in the marriage, ndani ya marriage, how is it? Nataka tu kusikia from your own perspective. Tumesharushwa huko kwa marriage. But it's so beautiful. Mimi hata naweza encourage people to get married. Okay. Young and loving God, because Mungu ni kama wanaleta favor fulani. So amazing, because we're enjoying, and because we did it the right way. Yeah. In the church, we made the vows before God. It has been so beautiful. So you got married through wedding? Yes. Rorashio nini tukapitia the whole process. He proposed in 2020. Supatie wenye wanawatch wenye probably wajafanya hii kitu. Wana tips ni gani? Unapiga magoti, unakuja na chopa ama unafanya? Unajua mimi last year 2020 hapo around March. Yeah. I lost my job. Nilikuwa mwalimu mpaka sahi. So I lost my job. Yeah. Confusion kwa usanii, half job imeenda, a lot of things are happening. Yeah. Then tena kwa family vitu zikaanza kuwa intense. Vitu zikaanza tu kuwa funny, because tulikuwa tumepanga hiyo 2020 we are moving a step forward. But sasa sina job. Yeah. Corona ndo hiyo, you can't do any gathering, you can't do anything. Yeah. So mi nikajijaza tu. Nilikuwa nimesema hiyo mwaka at least naweza move forward kidogo, atangalau hata kama nika proposal ama rorashio, yani juu tumedate for 8 years. Yani miaka mob mkiwa tu ngoja 8 years manze. Wengine relationships zingine so last hata one day. Ebu tuingie hapo kwa comments. Viewers, najua hiyo yenye ya 2 weeks. Kama hiyo yenye ya 2 weeks ni ngumu. It's not easy, honestly. It's not. Unajua kuna wenye wana dating 2 days. So in a week mtu anaweza kuwa na relationship kama 5. Na wanajijua hata wanacheka mahali tuko sasa. 1 week relationships 5. Si ndio? It was not easy. So that that year was tough for everyone anyway. It was tough. Kwa artist wengi uliona artist wengi wakikam forward wakisema mimi nimelemewa. Yeah. So for us it was tough too. Because me I remember I only had 40k kwa account. Ikaenda kipungua by the time umesema only okay 40k. 40 ni kidogo na hii miaka yangu. Okay. So by the time napanga kupropose nilikuwa nimebaki na 10k peke yake. So nikajiambia let me do this. Yeah. Sina form, sina do, but let me just do it. Let me make her happy. Yep. Nika propose live on TV, and I'm telling you from there a lot of things. Bro, wewe ni Mkenya kweli? Terrible content. Tunabongoona wa Kenya tukwangi ndio hawa sisi sasa. Ndio unaona sisi venye tuko hapa hawa wawili. Sasa sisi ndio wanaume wa Kenya. But on the reels though, after
propose, a lot of things happened. Yeah. Milango mob zilifunguka. If I can share, Mhm. I remember that time, and nilipropose, it was on her birthday. Yeah. Nika propose, so she was so touched. Alilia sana kwa TV. Yeah. So rudi nyuma kwa another girl called Carol Plana. Mhm. Alikuwa that same day ana watch interview. Mm. Alikuwa go through a lot na hazi yake, Mhm. stories of divorce, nini. So she was really broken. She was really in a down, in a low moment. Ako chini ya. Na mtoi wake amekatazwa hata kumuona. But hiyo siku akaambiwa fine, come muone mtoi. Mhm. So akienda kuona mtoi, it's on a Saturday. Yeah. It's the same day I'm proposing. Uh-huh. So wote wana watch TV. Uh-huh. Wakaona nini akilia. And they all started crying. Wow. In the room. That's so touching. Wakasameheana, you know. Na the two wakasameheana and everything. And that girl, that day, God akamwambia, I want you to do for these guys a free wedding. Uh-huh. Remember them ni wedding planner. Uh-huh. Nugget. Uh-huh. She's a wedding planner. Yeah. Said mpatie hiyo. Yangu ina tuacha kidogo. So nianze ama niendelee. So that girl she's a wedding planner. So God akamwambia, I want you to do for them a free wedding, starting from the gown, suit, grao, nini, kila kitu. Alini call because after mimi nimepropose, just ukisha propose watu wanajua so wedding. Wedding umejipanga, acha tuone. Kila msee nikicall, kila mtu ananiambia kiasi tu nitakupigia because everyone is struggling. Your time ni very, I appreciate the people who supported us, but pia wenye hawakutusupport, me I appreciate them. Juu naelewa your time ilikuwa tough for everyone. Yes. Call msee anakuambia kiasi niko kwa meeting, kiasi tu nitakukall. So that day was that time was really tough for us. Yeah. But God came through. Tukapata that lady mwenye alikuwa anataka kutufanyia free wedding. From there, vitu zikaanza tu kuflow. The wedding was totally free, I can assure you. Yeah. Everything from the gown, suit, grao, cake, kila kitu was free. And I think it's from your step nilichukua ya kusema, let me propose, let me do this officially. Because I remember I only had 10K. 10K huwezi hata nayo Mombasa. And the fact that you did it from your heart and you did it genuinely. Exactly, yeah. Amazing. So how was it for you kukua propose kwa TV? First of all, before alikuwa ameniambia he'll never propose. In fact, alinitake for a date, akaniambia bedhe hii mambo kupropose ni ufala. Tukae tu pamoja and then so tutajua tu tuko pamoja zin. So that day I was literally shocked. It's my birthday. Alafu alikuwa ameniambia there's no plan, like tuenda to interview and then turudi home. So that day video zikaanza. Juu alikuwa ameongea na wasanii wa celebs, wazungu aliwatoa wapi. Wakaniwish happy birthday nini. So I thought that was the surprise. Kuangalia hivi kando, after the videos were done, naona mtu on his knee and I was like, what? I cried because it was after 8 years, finally. It has happened. So I was so happy. You were really looking forward to, you had hopes and you had everything. Because I love him. He's an amazing man. Hallelujah. So hardworking, and he's the man I had dreamt of being with for the rest of my life. Hallelujah. Hivyo except kwa show. Hata wacha nimjenge hapa tao. Uko na cheki ya tao. Nilete tu hiyo tao. Ashakwambia hivyo kwa show. I mean apart from you. Really? Mimi mwambia kila siku. Amazing. I love the thing that you guys have. Thank you. It's so real, it's so original, like inatoka from the heart and everything. Sindio. So nisemeaje, there is so much that is tied to being married and as a young couple. Tena to make it worse, ama on another way, you guys are in the industry, sindio? Na there are a lot of watu wenye wako mbele yenyu, probably wenye mna look up to wenye kwa relationship kama yenyu, they are married na bado wanawaka pamoja kama artist. Na they end up sometimes kukuwa so swayed na other things, kuna kuwa na madrama, kuna kuwa na misunderstanding and everything. So what keeps you in check, like what keeps you grounded? I think we are best of friends. I think you're ndio kutusaidia. We're just friends, and saa zingine kiburi tunaishukisha, si lazima niseme sorry ati sasa tu nimekosea. Naweza sema sorry hata nikiwa right. Niambia ulifanya, nimwambia pole. Na si lazima nikwe mimi ndio niko right. Ama si lazima iende. Unajua sorry inakwanga I did the yenyewe kweli nilifanya, so I'm sorry. But saa zingine kwa marriage is different. Unaweza kuwa hata uko right. But tunasema tu sorry. Kiburi na chini. Inaweza kuwa hujisikii kufanya kitu but you just do it because of for this sindio. And also we have the same vision because unajua the moment you both have the same vision mnaendanga mbele sana.
hata mkiwa distracted tunakumbushana kuna mali tunaenda. And also God, if God has really purposed that this will work, because in the feel to bring together, he purpose that this relationship will work and this marriage, he'll make sure hata mkipitia nini, he'll give you the strength to move on. Me, that's what I always encourage people. The moment you just dedicate your relationship to God, he always anafanya everything you work. You never understand, he just makes things work. Amazing stuff, manze. So if you're watching us, manze, this is E_Square TV and we are live on YouTube, sindio? On studio tuko na such an amazing duo, manze. Wako na very beautiful story. They have such a strong connection yenye I hope I pray that can be an inspiration to other young people that are watching this show, sindio? For sure. Na what is really evident from their relationship or whatever they have together is that they love each other, they believe in each other, and they have the same goals and visions, sindio? Yes. So nataka kuingia kwa comment section hapo kiasi. Director utanisaidia na hizo comments kidogo nisome nisikiwa. Sasa wanasemaje mtaani? Keep it tuned, manze, tunaendelea na hii conversation. Na hebu tuambie like now mnaandika like who writes music? Nani hebu tuingie kwa skills. Wewe you're good at writing, yeah. Maybe vocals and the arrangement of music. So huwa mnawakingiaje muziki? Mnaamka asubuhi mnasema we babe ni aje? Niko na idea. Mnawaka you come. Let me tell you, this guy, but he's such an he's an anointed man of God. Let me say it that way. Because he came up with Wapendwa. He's like the CEO of Wapendwa. And alipewa hiyo jina na Mungu. And let me tell you, anytime tu unashtukianga tu ameniamsha, hey, nimepata idea. Nimepata chorus. Ama maybe we are walking and ni kama Mungu ndiye anampeanga hizo songs. I don't understand by the hadi leo. But he comes up with the music and your music is literally from God. That's what I say. He's a really an amazing songwriter and he writes our music. My friend, you're very lucky. Kupata msichana Nairobi na kusifu hivyo. Party jamani. On national after television. This nipewe lunch. On national television. Nakupeleka lunch. And upate msichana wa Nairobi. Hata si Nairobi, siku hizi nitoka Nairo. Msichana wa Nairo na kupatia hiyo sifa yote. Mfupi. Msichana mfupi. Nasema tunasumbuanga. I don't know why they say that. For keeps, sindio? Yeah. So hata ninge kwa comment section nisikie. Samir Sage ametuma emoji hapo, amesema ako locked MC ya Weekday. Anasema ana watch from Migori County. Gotia mafans wa eastlandsexpressions. Nice. Thanks so much Weekday for tuning in. Tuko na Beatrice Patricia anasema they are so amazing. Manzenda can't. Santi. Man, sizi kata. You guys are so amazing. Josephine Dungo anasema I love these two. Caroline anasema beautiful, ametuma tu emoji za fire hapo. Earlier on the show, after you performed your first track, kulikuwa na fan mmoja hapa alikuwa ameingia mapema, anaitwa Ida Nyambura. Anasema my one and only mentors Wapendwa. I had to read that one. Sindio? I'm sure we love you. Ni a loyal fan. Sindio? So keep the comments coming, guys. But for now, nataka kuacha perform. First of all, before hata tuende kwa the last track, tunaweza ambia mafans wenyu mali tunaweza pata muziki yenyu. Yeah. Maybe church tunaweza pata wapi, mna performingi wapi? Okay. Yeah. So everywhere Wapendwa Muziki. So follow us on Instagram. So tumia okay. Camera. So everywhere follow us at Wapendwa Muziki. Follow us on Instagram, Facebook, Twitter, kila mahali. We have our contacts there. Also our email is there, muzikiwapendwa@gmail.com. Yeah. So if you want to tell us anything, if you want to book us, anything, just DM us. Sisi will reply haraka. Sindio? Yes. Team Blue Tick. No. Niko na best yangu fulani yako hapa hivi saizi anakuanga Mr. Blue Tick. Kama namuona. Anajijua Mwanike. Kuna best yangu fulani siku moja ndamchomea. But ni sawa. Anyway, tuko na a last question, sindio? And then it's from Caroline Atieno anauliza, do they think it's possible to conquer the love world as a couple, given that individual objectives are different? Kizungu hapa. Huyu anakuanga our group of school. Huyu anauliza, basically anauliza, do you think it's possible to conquer the world of love, like kwa pamoja, for the
longest time naweza kuwa pamoja, given that kila msee at some point au kuwa na different opinions, different goals, different visions and everything. Very possible, very possible. It's working. Marriage works actually, and we have seen that. Naweza kusema hiyo kwa hii kamera. Let me address the nation. Address the nation. Relationships work, marriage works. And one thing that I like to remind people always is just dedicate everything to God. And if you found someone that you love, usiogope kuconfess like I did if you're a lady, by the way. And usiogope, kuna wase wengi by the way wanatudia, wanatuambia, oh, I'm afraid to, fall in love, I'm afraid to be in a relationship. But don't be afraid. Yeah. You just step in with faith also and believe that it's going to go far and it will go far in Jesus' name. So kama uko hapo, love exists and love is real. We've seen that. Yeah. Alafu pia life is fluid. Usi force. Exactly. If one thing is not working, try another. If you just have fun every day with your spouse, with whoever you have, life itakuwa poa, I believe. Exactly. Yeah. Wow. Yeah. Nimependa hii show sana leo kwa sababu for the first time nimesikia kitu yenye sijazoea sana kusikia Kanairo. Love exists and everything. But we wish you well. Asante. Wish you all the best in your career, in your relationship, in your love life. Blessings all the way. So nataka kuacha perform your last track and then talk on your WhatsApps. Also, we have a new song, Wewe ni Mwema. It's actually a new song, so guys check it out on our YouTube channel, Wapendwa MUZIKI. And the song we are about to perform now is our wedding song. Yes. Okay, save the best for last. Yes. Thank you. Sisi ni wapendwa, 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 wapendwa wako Sisi ni wapendwa, 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 wapendwa wako Mungu ametutoa mbali. Huyo Mungu ametutoa mbali. Mungu ametutoa mbali. Huyo Mungu ametutoa mbali. Sasa tunafunga ndoa. 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 Wakati nikikukatia ulikuwa umeparara, kusonga nywele za matuta, miezi 9 zikifuatana. Nakumbuka ukinikatia, ukuwa na kakitu, ukuwa na pesa. Sikuwa na kitu ila nilipenda hivyo hivyo. Nasema wendo Juliet na mimi ni wako Romeo. Nilikuhurumia, first of all you were very very shy. Uko na bahati, ulikuwa unamjua Mungu. Basi cheza chini mami, sije kanidhalilisha. Ni siri yangu nawe. Cheza chini daddy, nisije nikakudhalilisha. Ni siri yetu nawe. Cheza chini mami, sije kanidhalilisha. Ni siri yangu nawe. Cheza chini daddy, usije tukajiaibisha. Ni siri yetu nawe. Basi cheza chini mami, cheza chini mami. Cheza chini daddy, cheza chini daddy. Cheza chini
tusiwachane baby. Hata sifai kuwa nakuja hapa kuongea. Tunafaa tu tunamaliza hivyo, tunafunga hii shughuli na tunaenda mtaani. Nashukuru sana. Hiyo ngoma, hebu tell us a little bit kidogo tu quick about it. Niguzia kidogo then aguzia. So, tumetoka mbali sana. But they from our stories, for those who have heard our story, tumetoka from far, we faced a lot of challenges, but God has been so faithful. But they see kumbuka that even got a free wedding and we're like, God, we do not really deserve it. We're not so special, but God ali to choose and akaona, let me just use these people to preach the ministry and to preach the gospel. So he has been so amazing and tuimbiane tuambie Mungu ametutoa mbali, because there's a time hata tulikuwa tunauza ngwashe, kuna time tulikuwa tunauza kahawa, mimi kuna time try hata kuuza pombe, nikatry mjengo for one day nikaachana nayo. Mimi nimefulia watu. Wewe umetry kufua, like tumetoka mbali na tuko naambia tu Mungu the far that we've come. So that song is just it's story yenyu tu. Yeah. Amazing manze. I don't have anything to add. So huwa mnasikiaje when people are now jamming to the other songs, wanajibamba and everything, wana vibe to your songs? It's always a great feeling kwanza, because our mission is to transform Kenya into a worshiping country. So tukiona watu wanaimba, and that's the first step for us. Tuna believe kuna time itafika, so guys will be singing from their hearts. Wakisema Mungu ni mwema, hakuna kama yeye. All our songs to wakisifu from their hearts. Si ile tu ati wanaimba juu ni mafans ama nini. That's our goal, and as at now, si usikia poa sana tukiona watu wakijump to our songs, wakising along. It's usually a great feeling. As we always say, our mantra is for his glory and his kingdom. Everything that we are doing, wapendwa vile tuko tu hivi, for his glory. Everything we're doing, our music, everything we post is just to say, God, you're amazing, and to just bring everyone to his side. Na watu waokoke, by the way. Yes, kabisa. This side is kuko sawa, si ndio? Kwa Yesu raha. Thanks manze. Thanks so much for coming to the show. Thanks for blessing us with your unique vibe and everything. Thank you. We've had so much fun. Thank you also for this. This is a beautiful place. It's a pleasure. Kutunakaa. Ambience. I hope itakuwa mara mwisho tunaona tena. Kesho tuko hapa asubuhi na mapema. Awesome. Thank you so much. Asante sana. Okay. Asante. Yes, ladies and gentlemen, manze, I'm speechless, because these are not things that happen all day, any day. It's a rare situation, and it's a very unique situation to be in. So, nataka tufunge hii kitu, na siwezi funga peke yangu. So unajua hata mimi siko peke yangu, hata mimi niko na co-host. The amazing, the beautiful lady from the west side. Josephine. Yes sir. Kuja hata si tufanye goals, kwani si tutaachwa nyuma. Umesikia karibu tukue. Karibu tukue misquoted. Hizo goals wacha tuachie. Tuachie hizo goals, ndio. Hiyo story hata siwezi compete. Huwezi compete. We can't compete. Alafu unasikia the music inakupatia mpaka goosebumps. Yeah. It's chilling. They have very beautiful music, beautiful voices. They are such lovely people. Like unaona, genuinely, these are people who love God. Yeah. And that love between the two of them, it's so genuine. So it's so genuine. Very so precious. Real, yeah, unaiona tu kwa macho. You don't know they don't even have to say it. You just say it. It's beautiful. Yep. Hey. Yeah, I think guys, this is where we just wanted to, tumalize show leo tu. Unfortunately. Hatutaki kuongeza ama kureduce what has just happened right now, because I still have goosebumps. That music was just too beautiful. Kuna mafans wame comment. Kuna mafans, kuna mbogi nispotaja hapa. Okay. Next time tutakuwa na steamer huko ya kufanya show. Aya, sawa, do your thing. As I check Josephine, how was the experience yako imekuaje leo kwa show? Oh, I loved it. Mimi nimekuwa tu hapo
uko behind the scenes tu nikijam Ukijam tu. today the artists were on another level. Walikuwa on another level. Anointing ya God ilikuwa hapa. I also love the conversation that you had with Henry. Oh yes, yes, I also love that guy. Oh, watu wa huruma. You have very I hope I want to call him development oriented word MCA anajaribu ku uplift maisha yenyu. I hope tampatia vote yenyu. So quickly ndataja mafans. Tuko na the legend Steve Biko, thanks so much for tuning in. Tuko na Michael Black, tuko na Caroline Atieno, Beatrice Patricia, we have Derek Impugwa, tuko na Samir, tuko na who else? Nacha nani? Unajua nikiacha mse. Loyal fans. Very loyal. Tuko na MC ya Weekday. Tuko na Ian Josh, who else? Nana nabaki. Tuko na Frank Decantos, na tuko na who else? Wameisha. Manze kama nimekosa kutaja, thanks so much for tuning in. And even the guys who have been liking our photos, the music, the videos that we've posted today on our page. Thank you, each one of you. We have tuko na comments kadhaa hapo chini tukimalizia. Derek anasema I love you guys. Derek kutoka Eldoret. Thank you so much, Derek. Salimia watu wa LD. All the way from Eldoret. Yeah. I would like to vibe with you guys in studio again. Kama Kwama twins. Okay. I would like to vibe with you guys in studio again. Kama Kwama twins. Okay. I hope message imefika. Message imefika. Thank you so much. Thank you, Derek, and the squad. I'm sure you're not watching the show by yourself, LD. Thank you guys in Eldoret. We love you guys, and this is where we want to wind up the show today. It's been real. We've had such a wonderful time. We have danced. Tumefukuza baridi. Nilikusho tuko na antidote tukianza show. Yeah, as promised. I hope wenye mlikuwa home mlikuwa mna dance kwenye mlikuwa. Sisi by the way tumedance yetu yote baridi imeisha. Thanks so much guys for watching. It's been real. I'm your host Pinches the Entertainer. And I'm your host Josephine, and it's been real, and until next Saturday. Adios. Bye. Black Boy Music.